Let's all stand up and start with the national anthem, and then everyone was greeted, and then we are live on Vhembe FM. We thank you. We thank you. We are about to start now with the proceedings of the day. And then determine tanganedza no livhuwa vho ḓi fha tshifhinga vha ḓa na musi fhano. Let me start by welcoming you and appreciating that you dedicated your time unto coming here. Ri a zwi ḓivha zwa uri na musi ndi Sondaha ya mathomoni a ṅwedzi. We know that this is the first Sunday of the month. Hu na zwithu zwinzhi zwine vhathu vha ḓovha vha tshi khou ita zwone. There are a lot of things that you might be engaged in. Mara vho ḓi fha tshifhinga vha ḓa vha ri vha khou ḓa hafho u vha na riṋe namusi. But you dedicated your time unto coming here. A ri zwi dzhieli fhasi hezwo ri khou zwi livhuwa nga maanḓa. We don't overlook that. We really appreciate it. Kha vha ḓivhandele zwanḓa ndo vhudza dzi colleague dzanga uri vhathu vha Limpopo ndi vhathu vha vhuthu. Give yourself a round of applause. I told my colleagues that in Limpopo, you people are full of humanity. Thank you. Program ya show imanga hendela asindafundafuna. Our program is not that long. It stands like this. Rono vula mushumo nga national anthem. We have already opened with a national anthem. Then ri ḓovha na tshifhinga tsho ṱanganedziwa nga vho meyara vhashu vha Thulamela, mukhanselara vho Rambuda. We will have time to be welcomed by the mayor of Vhembe, Councillor Rambuda. Tshiteṅwa tshi tevhelaho ndi ḓo vha vhudza uri why ri fhano namusi. The next item, I tell you the purpose of the day. And then ri tshi bva kha zwezwo muṅwe mushumisani na nne u ḓo vha vhudza nga nḓila ine ra ḓo tevhela musi ri tshi thoma u ṋekedza makumedzwa ashu. Then my colleague will then give you the proceedings that will be followed in giving our suggestions. Ri tshi fhedza zwezwo then ri ḓo vha fha chance tsha uri vha ambe na riṋe. Asi muṱangano washu namusi ro ḓo u pfa vhone. After that, we'll give you an opportunity to address us because this is not our meeting. We are here for you to address us. Ri tshi fhedza zwezwo ri ḓo fha vho executive mayor vho no fhedza u ṋekedza makumedzwa uri vha vhe na dzi remarks dzine vha tea u amba. After that, we'll give an opportunity to the executive mayor to have a chance to address you. And then nda kona u humbela muṅwe mushumisani na nne nga nne u ḓo kona u vala zwavhuḓi a dovha a vha sumbedza na uri ri hani phanḓa. I will then hand over to my colleague to close and then give a way forward. Zwino zwezwiḽa zwe nda amba zwone nda ndo no amba vha mushumisani vha sathu swika ndo vha vhudza uri vha live vha kha TV vha fonela vha tshi setshelela nyana vha songo sumbedza vho kwata vha nga ḓo ri shonisa tere. I already told that you are live on TV. Please keep on smiling so that you are there bright and smiling and we're not embarrassed. Una muṅwe o swikaho murahu ko ndovhololisa zwe nda ndo no amba. There is another one who arrived after all the people, and then that's why I'm repeating. Okay, ri khou pfana musi.
Are we together? a yo ngo lapfa program hei The program is not that long. uri ri bva hani hafha ngo ṱavhanya zwi kha vhone vhaṋe thiri As to how quickly we move out of here, it's unto your own hands. ee ri kha vhone ri kha tshilidzi tshavho ṋamusi We are just relying upon your grace. ndi sa vhi fhedzi na tshifhinga a vha ri ndi humbele mukhanselara meyara washu wa thulamela vha ni ṱanganedze noṱhe ri a zwi ḓivha zwo ri roṱhe ri khou bva kha mimasipala yo fhambananaho ya fhano Vhembe mara hu na meyara o ri hostaho hafho. Let me ask the Thulamela mayor who's hosting us. Program Director, Mchimbidza mushumo. allow me to greet the following invited guests. Kha vha ntendele ndi lumelise vhaini vha tevhelaho vho rambiwaho. Honorable Member of Parliament, Ms. Mutambi AF, Muhulisei muraḓo wa phalamennde vho Muthambi AR. honorable members who are with her, Vhahulisei miraḓo vhane vho ḓa navho. the Executive Mayor of Vhembe District Municipality, Khorombusi ya masipala wa Vhembe. Councillor Nenguda Dowelani Alton. Ndi tshi thoma nga Vho Ḓowelani Alton. The Speaker of Thulamela Local Municipality, Councillor Mutheiwana Fulufelo. Tshipikara vho Mutheiwana Fulufelo. The EXCO members who are here, Vhaṅwe miraḓo ya EXCO vhane vha vha hone. the Section 79 chairpersons that are here, Vhadzula miraḓo ya Section 87 vhane vha vha fhano. all councillors, ward councillors and PR councillors. Khanselara dzoṱhe dza wadi na dza PR. Vho thobele vhashu vha re hone hafha ndi sathu na u tou hangwa ndi sa ḓo vha hangwa ndi mbo ḓi tou thoma nga u tou losha ndi thusiwe nga mifhululu. Our chiefs, I honor you. Let me be assisted with ululating. Ndi khou vhona vho thobele vhashu vho manenzhe hafha vhukati hashu na vhaṅwe vhane vha vha navho. I see Chief Manager and the delegates. Ward committee members, Committee ya miraḓo ya komiti ya wadi. farmers and landowners, Vhaṋe vha mashango na vhorabulasi. sector departments, Vhakhethekanyo dza mihasho. community members, Miraḓo ya tshitshavha. our officials, Vhashumisani na riṋe. distinguished guests, Vhaini vhoṱhe nga u angalala havho. ladies and gentlemen, Na nnyi na nnyi a re fhano. good morning. Ndi matsheloni. Ausheni. Mipfukile. Good morning. Na hina hi pfukile. We are also okay. Program Director, Mutshimbidza mushumo. I consider it a privilege to have been invited to officially open and welcome National Portfolio Committee on Environment, Forestry and Fisheries and all the invited stakeholders. Ndi vhona tshi tshikhala tshe nda tou ṋeiwa nda tshi ṱanganedza nga u ḓiṱungufhadza tsha u vula lwa tshiofisi fhano musi ho ḓa komiti ya portfolio ine yo sedzana na zwa vhureakhovhe, maḓaka na mupo. Today is the 4th day of September 2022, a month dedicated for heritage. Namusi ndi ḓuvha ḽa vhuṋa ḽa Khubvumedzi hu no ṅwedzi hoyunoni ndi wa vhufa. Hi vula ku i n'hweti wa kahle wa swa ka hina. I want to say this is an excellent month for our own heritage. So nwedzi une ri fanela u vhulunga mvelele yashu. A month in which we have to preserve our own culture. Nahone a rongo tea u fhisa madaka ashu. And we're not supposed to be burning the veld and the bushes and the forest. Casting our eyes back over the past years, Musi ri tshi lavhelesa murahu, Veld and forestry fires contributed to the economic, social, and environment degradation in our district. musi ri tshi lavhelesa murahu ri wana uri u fhisiwa na u vha ha mililo ya maḓaka ho swikelela na une ha wisa
lwa ikonomi na lwa matshilisano na mupo wone une. Program Director, Mutshimbidzwa mushumo. fire threatened food security, Mulilo wo swika na une wa ita uri ha savhe na zwiḽiwa, ha sivhe na tsireledzo ya zwiḽiwa. and have devastating effects on families such as job losses and displacement of people. Wa ḓisa nḓaḓo nga mulandu wa uri vhathu vho swika na une vha ṱahelwa nga zwiḽiwa vha sivhe na hune vha dzula hone. Last month only, Ṅwedzi wo fhelaho fhedzi, we have witnessed more than 10 households destroyed by fire and more than 50 hectares destroyed by Veld fire. ro vhona miḓi ine ya fhira 10 i tshi khou swika na hune ya tshinyadziwa nga mulilo nahone ha swika na hune ha tshinyadziwa hekithara dzine dza fhira 10. Nahone kha dzinḓu hu vha hu tshi wanala hu tshi khou swela na vhathu vhashu nga ngomu. And in houses we mostly find out that some of our people were burnt in there. This is indeed a sad story to tell. Haya noni ndi masinḓa mbilu ane u tshi a anetshela a vhavha. My appeal to all the stakeholders who are here Khumbelo yanga kha vhathu vhoṱhe vhane vha vha fhano hileswaku a hi ngheneleleni hi participate hinkwerhu. is that we all participate ri dzhenelele ri roṱhe. The Freedom Charter says the people shall govern. Thendelano mviswa I amba zwa uri vhathu vha ḓo vhusa. Ndi zwone zwine namusi ri fhano sa muvhuso ngauri ri khou ṱoḓa uri heila khumbulelo ya uri vhathu vha ḓo vhusa I vhonale namusi hafha. That's why we're here today as the government, because we want that presumption that the people shall govern should be seen in action. A ri tei u implementa zwithu vhone vha songo dzhenisa mulenzhe. We are not supposed to implement anything without you participating. Today, public participation or public hearing seeks to amend the National Veld and Forest Fire Act. Namusi lino dzulo la vhupfiwa ha vhathu ḽi khou ṱoḓa u vhona uri hu swikelele na hune ha nga vhonala na u khwinisiwa ha mulayo. I want to take this opportunity to welcome everybody in this hall. Ndi ṱoḓa u dzhia tshikhala tshino nda ṱanganedza vhathu vhoṱhe vha re kha holo ino. Feel free and participate. Kha vha vhofholowe vha dzhenelele. I thank you, ndakhensa, ndiyalivhuwa, vari inkomu. Ndo livhuwa. Ai vha beleni mavoko. Kha ri vha rwele zwanḓa. Let's clap hands for her. Ai beleni meyara wa hina mavoko. Kha ri rwele meyara washu zwanḓa. Let's clap hands for her. Inkomo meyara, inkomo. Ro livhuwa vho meyara, we thank you. Kha vha ri ndi ite zwinoni zwino ngo ṱavhanya ndi thome ndi vha ḓivhadze vhaeni vhane ra vha navho vho pfa vho meyara vha tshi khou vha amba mara vha nga si vha vhone vha nga si vha ḓivhe ndi songo amba zwori ri na vhonyi na vhonyi thiri. Let me do this quickly so that I can introduce our guests. You heard the mayor speaking about them, but however you won't know them if I didn't mention them one by one. Ndo vhudziwa pfi vho Thobele vho manenzhe vha hone fhano kha ri livhuwe. I was informed that Chief Manager is here. Let's respect him. Nda dovha nda vhudziwa pfi vho Thobele nengwe khulu vha fhano kha ri vha lumelise. I was also informed that Chief Nengwekulu is here. Can we also greet him? Khou livhuwa ri khou livhuwa vhaṅwe pfi vha tshendelani vha ḓo swika. We thank you. Others, I'm informed that they are still on the way. They will arrive. Then ndi khombela u ḓivhadza vhaeni vhe nda ḓa navho hafha. Can I please introduce the guests that are with me here? Ndi ḓo thoma ngo ḓivhadza vhashumisani nane vhane vha vha miraḓo wa komiti heyi. I will start by introducing my fellow colleagues who are members of this committee. Ndi ḓo thoma nga hafha kha tshanḓa tshanga tsha right. I'll start from the right. Ndi khou humbela u ḓivhadza mushumisani muhulisei vho Gantsho. I will then introduce Ms. Gacho here, Ndi who's my muraḓo wa colleague. ndi muraḓo wa komiti heyi noni vha bva nge Eastern Cape. She's a member of this committee all the way from Eastern Cape. And then nga hafha kha tshanḓa tshanga tsha monde On my left,
Ndikombela introduce chimebi cha committee yeyi. Can I please introduce the chief whip of this committee? And then vane va bvange Gauteng. She's from Gauteng. Vapfiwo Mudise. Her name is Modise. His name is Modise. Limrada wa committee yeneyi. He's Sinina wo also a member Mudise. of this committee next to Mr. Modise. Dinamshumisani keva. I also have a colleague Baba Eastern Cape angeyi. from Eastern Sorry, Cape. sorry, baba KZN. From KZN, I apologize. Ndi mushumisani vo Thembeka Mkunu. She is Tembeka Mkunu. And then in the Dova Abundina, Ava Deva Ndivone constituency representative yabo ndivone mutwe baroma parliamenteni uri baba imelele hapa kelizungu. This one, you know, is the one that we have sent to the parliament to represent this region. Especially Thulamela na Msina municipalities. Ngamanda Thulamela na masipala wa Msina. Ndina mrado wa parliament vaka committee ya transport ndiwo Ramadwa Kebala. I have Ramadwa who's in the transport committee. And then ngangeni magumoni. At the far right end. Ndandikotongisela ava vamwe vatu vote rono chimbila ka province zote aziti uri ni wane speaker mayor na executive mayor vapetunti. I was saying to others that we have moved through all the province. It's rare that you find the speaker, the executive mayor, and everybody in one province. And kombro introduce Vomtewana and the speaker Racha Thulamela. Can I introduce Ms. Mtewana, the speaker for Thulamela? Musibo mayor wa babona ndi devende vati akuseva Rambuda mayor wa Thulamela. You saw your mayor, Ms. Rambuda, the Thulamela mayor. The kombero introduce na vo executive mayor mu councilor vo Dowela Nenguda. Can I also introduce Dowela Nenguda, the executive mayor? Abakutakwa vosi vona musoro bakuchimisa vana mulenge wa vuraru tiri. You Keva saw vo that imisa he can't stand up. He just waved at you because he has problem with the other leg. Ezo zinera kuita zone zichimbidzana na madi tiri. This that we're doing goes hand in hand with the water. That's why vo executive mayor vo dafano namusi. That's why the executive mayor is here today. So ndisongo vhuya ndapedza chifhinga kha vha ri ndi humbele mushumisani vo Mudise Without wasting any time, then I'll ask my colleague Modise uri vha vha ṱalutshedze uri ndi ngani ri fhano na uri uyu mulayo une ra khou ri ri khou shandukisa uri mini. to explain why we are here and what does this bill say, act say. Over to you, dear colleague. Zvikabone bo Modise. Dodi bua ngamanda. I thank you very much. Ndi machirona. Good morning. Karimi. Bovuana. How are you? Kakata una. Are you okay? Auna mlandu. You don't have any troubles. Kariruve. Let's greet the chief. Thank you very much, Chair. Ndikoribu wa mchimbiza mshumo. Thank you very much, my lovely chairperson. Ndikoribu wa mchimbiza mudzula chidulo wanga. When I saw the program of Parliament, Musi ndichibona mbekanya mshumo ya parliament. and we were told that we were coming to Thohoyandou, Naone rabudziwa zwa uri khoda Thohoyandou. I knew that trouble was coming. Ndozvidiva zva uri mathada ori lindela. And I can see trouble already. Zvino ndikavona. I've never heard the chair speak so fluent Venda. Atithuviya ndapfa mudzula chidulo vachitoamba Chivenda chine chatoelela nga utorali. And to a larger extent, I'm relying on you to interpret. Nahone kanji ndikhotori khane vavane va khou pindulela no dologa va swike naone va to dologa. Because the chair goes. Ngauri mudzula chidulo kha Chivenda va to elela nne nda sala ndisa pfi tshithu. I don't even hear what she's saying. I'm relying on you. Athipfi na zwine vha amba ndo to sedza fhedzi dologi dzanga. But one thing you must be assured of is that you can't gossip. Fhedzi zwiṅwe zwine vha tea u zwi ḓivha ndi zwa uri vha nga si ntsole.
I will hear you. ndi ḓo zwi pfa. There and there, I will hear you. Ndi ḓo doba fhaḽa na fhaḽa Because I'm good. nga mulandu wo uri ndi a zwi pfa. Not only good, I'm also handsome. Ndi a dovha futhi nda vhonala. You must ask them in Zanin. Vha vha vhudzise Zanini. I'm handsome. Ndi muthu ano sedzea. I don't think you're interpreting properly. Can you say it again? I'm handsome. Ndi tovha njololo ya munna. I hope she's right. Please interpret it again. I'm handsome. Ndi tovha njololo ya munna. Thank you very much, Chairperson. I feel very welcome. Ndi pfa ndo ṱanganedziwa vhukuma. The weather is rather beautiful. Mutsho ndi wavhuḓi. I'm from that province, Ndi bva kha ḽiya ḽiṅwe vundu. a very abusive province. Vundu line ḽa si fare vhathu zwavhuḓi. But I'm here now. Zwa zwino ndi fhano. I'll get someone here. Hu tonga ndi ḓo ṱuwa ndo doba hafha. To interpret. Wa u ḓologa. Yeah. Your minds must not be faster than mine. Vha songo nkhumbulela phanḓa. I want to appreciate the presence of members of the portfolio committee. Ndi khou livhuwa u vha hone ha miraḓo ya komiti ya portfolio. I want to appreciate the presence of the speaker, Ndi khou dovha hafhu nda livhuwa u vha hone ha tshipikara. the presence of the executive mayors, U vha hone ha dza meyara muhulwane. and Ha mulanga ḓorobo. your esteemed self. Na vhone vhaṋe. It's nice to be here. Ndi zwavhuḓi u vha fhano. I was supposed to leave after this event Ndo vha ndi tshi khou tea u ṱuwa zwi tshi tou fhela. to Gauteng. Uri ndi ṱuwe Gauteng. But because of your beauty, I'm staying. Nga mulandu wo uri vhone vha wavhuḓi nṋe thi tsha ṱuwa. Are you interpreting the right thing though? Yes. Because of your beauty, I'm staying. Nga mulandu wo uri vhone vha vhavhuḓi nṋe thi tsha ṱuwa. I will share with you my numbers privately. Ndi ḓo vha ṋekedza dzi nomboro dzanga ri tshidzumbeni. Then we can arrange where we meet. Uri ri ambe zwori ri ḓo ṱangana gai. There's Corona. There's Coroni. We can meet at Coroni. Ri nga ṱangana ngei Khoroni. And then there's 210. Hu na 210 nahone ri nga ṱangana hone. And everywhere else, we can meet there. Na huṅwe hune ra nga ṱangana hone. I want to appreciate the presence of the chiefs, the kings. Ndi khou livhuwa mahosi a hone fhano. I want to appreciate the presence of the kings. Ndi khou livhuwa vho Thovhela na vhone vha hone fhano. Please, it's not out of disrespect that I don't follow protocol. A thi khou tou vha nyadza musi ndi sa iti maitele ane a itiwa fhano. I'm from Gauteng, you know. Ndi khou bva Gauteng vhathu vha mpfesese. You know what I mean. Vha khou zwi pfesesa zwine nda khou amba. But it's not out of disrespect. A si uri ndi lunyadzo. Welcome to the public hearings. Vho ṱanganedziwa kha dzulo ḽa tshitshavha. I want to welcome the the firefighting, Veld fires teams. Ndi khou dovha hafhu nda ṱanganedza vhathu vhane vha vha vho radzidzima mililo vha mililo ya maḓaka. And we appreciate the fact that you are here. Nahone ri khou livhuwesa vha hone fhano. Now, on behalf of the portfolio committee, Musi ni ndo imela komiti ya portfolio. we appreciate your being here. Ri livhuwa zwihulwane na u dzhiela nṱha u vha hone havho fhano. Because what people think that we are on luxury and on holiday, Zwine vhathu vha vhona unga ri ro tou ḓigeḓa nahone riṋe ri kha maḓuvha a vhuawelo. we are on duty. Ri mushumoni. We are working. Ri khou shuma nga maanḓa. Because the Veld fires are affecting our people on a daily basis. Nga mulandu wo ri mililo ya maḓaka I khou vhaisa vhathu vhashu ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. They deal
fundamentally with our biodiversity. hu vha hu tshi khou vhaisala mutshetsheleme wa zwitshilaho washu, They deal fundamentally with our conservation. hu vha hu tshi khou vhaisala ndondolo ya mupo yashu, They finish our animals, hu vha hu tshi khou fhela phukha dzashu, but they finish our people. ha dovha ha fhela na vhathu vashu. Now, it is against that background that we are here. Ndi kha vhubvo uvho ho ri swikisaho fhano, Because we want you to tell us, how do you think we can deal with this thing? ngauri ri khou ṱoḓa vhone vha tshi ri vhudza uri iyi khakhathi ri livhana nayo hani. Yeah, I like that part, kakati. Ndi funa tshipiḓa tsha uri khakhathi. Kakati I like it. I like kakati. I want us to deal with this kakati. Ndi khou ṱoḓa ri tshi livhana na this trouble. Our people are affected by Veld fires Vhathu vha khou kwamea nga mililo ya maḓaka on daily basis. ḓuvha liṅwe na liṅwe. Ntibi Mudize goes around smoking cigarette and throws a butt when he drives. Ntivi Mudise o vha a khou tshimbila a tshi khou ḓi dalela sigarete yawe a swika na hune tshitombi a ḓi laṱela hune a funa musi a khou reila. That thing calls a Veld fire. Izwo zwa mbo ḓi vhanga mulilo wa ḓaka. And people don't understand how important is our Veld. Vhathu a vha pfesesi uri ḓaka ḽashu ndi ḽa ndeme hani. There are people who live in this Veld. Hu na vhathu vhane vha dzula kha heḽi ḓaka. There are animals that live in this Veld. Hu na phukha dzi dzulaho ḓakani. And we have a duty to protect all of that. Nahone ri na mushumo wa u zwi tsireledza zwoṱhe. That is why it is so important to us Ndi ngazwo zwi zwa ndeme kha riṋe that the people of Vhembe District uri vhathu vha tshiṱiriki tsha Vhembe to tell us how these Veld fires are affecting them. vha ri vhudze uri mililo iyi ya maḓaka I khou vha kwama hani. It is so important to us that people of Vhembe must advise us on how best do we deal with this. Ndi zwa ndeme u wana ngeletshedzo kha vhathu vha tshiṱiriki tsha Vhembe uri ri shumana hani nazwo. Be rest assured that your views are important. Kha vha ḓigeḓe vha ḓivhe zwa uri mihumbulo yavho ndi ya ndeme. We value them. Ri a I dzhiela nṱha. Now, you are on TV Zwa zwino vhone vha kha television and you must smile. vha tea u ṅweṅwela. Eh? Vha tea u ṅweṅwela. But you You must smile. You must smile. To smile. So, because you are live on 408, Nga mulandu wori zwino vhone vha khou tou vhonala hafhaḽani kha channel ya 408. so if you are on if you have a family member at home, tell them to tune in on 408 because you are going to appear on TV. Arali hu na miraḓo ya muṱa hayani kha vha vha vhudze uri kha vha vulele nga mulandu wori vhone vha khou ḓo bvelela kha television. You are live on Twitter, Vha khou vhonala hafhu kha Twitter. you are live on Facebook, Vha khou vhonala hafhu kha Facebook. and you are live on YouTube. Vha dovha vha vhonala kha YouTube. So, ngwengwela, Smile. ngwengwela. Smile. I told the chair that by the time I leave Limpopo, Ndo vhudza mudzulatshidulo nda ri nṋe ndi tshi tou ṱuwa Limpopo I'll be speaking fluent Venda. ndi ḓo vha ndi tshi tou elela nga Tshivenḓa. I'll be speaking fluent Tsonga. Ndi ḓo vha ndi tshi tou elela nga Xitsonga. When I get to Gauteng, I'm going to impress them. Ndi tshi swika Gauteng vha ḓo nḓivha. But don't diba zwavhuḓi. They will know me well. But don't diba zwavhuḓi. They will know me well. And nta va byela ku ri I'll tell them, watch me. what is the word? Yeah, but it's just for today. But by end of business today, I'll be fine. Ndi zwa ṋamusi fhedzi hezwi ḽi tshi tou kovhela ṋamusi nṋe ndi ḓo vha ndo lugela. I want all of you to feel home, Ndi khou ṱoḓa uri vhoṱhe vha vhofholowe. feel relaxed. Vha ḓigeḓe. Don't be impressed by these ones. Vha songo swika na hune vha tshuwiswa nga vha vhathu. Speak the language that you feel welcome with. Vhone kha vha ambe luambo lune vha pfa vha tshi lu konesa. If you have never met the mayor before, Arali vha sathu vhuya vha ṱangana na ḓorobo liṅwe ḓuvha we have brought her.
kana asathu vhuya a ḓisiwa We've also brought him. ro dovha futhi ra vha ḓisa nga vhavhili It is time to smile with the mayor, not ndi so? tshifhinga tsha uri vha ṅweṅwele vha see navho Not so? a si zwone Can you smile with the mayor? kha vha ḓo setshelela Asizone, is it not true dizone, it's true dizone. It's I true. told you that by the time I leave here, ndo vha vhudza uri ndi tshi tou ṱuwa I'll be clear. ndi ḓo vha ndo fhedza nga Tshivenḓa Speak to us about the Veld fires. kha vha ambe na riṋe nga mililo ya ḓaka How do you think we build fire belts? vha vhona u nga ri ri itisa hani aḽa mabanda ane a vha a tshi khou lwa na mililo How do you think we give the traditional leaders powers? vha vhona u nga ri vharangaphanḓa vha sialala ri vha fha hani maanḓa How do you think we give municipalities powers? mimasipala yone ri fha hani maanḓa How do you think we give ordinary policemen powers mapholisa one zwao ri a fha hani maanḓa to arrest, seize, and seizure? u swika na hune vha fare vha valele vha dovhe vha dzhie And how do you think what do you think we must do with people who just behave as if things are normal when they build our fires? vha vhona u nga ri ri ita hani nga vhathu vhane vha vhona u nga ri zwoṱhe zwo dzudzana musi ni vha tshi khou fhisa maḓaka ashu So it is against that background that we're here. ro ḓa fhano nga mulandu wa hayo mafhungo It's nice to be here. ndi zwavhuḓi u vha fhano I don't think so. Is it nice to be here? ndi zwavhuḓi na u vha fhano Is it nice to be here? ndi zwavhuḓi na u vha fhano Say it again for the last time. ndi zwavhuḓi na u vha fhano Dizwabuti na ubafan. is it nice to be here Dizwabuti na ubafan. is it nice to be here Yeah, can people clap hands also? aba nithole na zwanḓa Dizwabuti na ubafan. Yeah. Thank you very much, Chairperson. I've identified potential. ndo livhuwa mudzulatshidulo nṋe ndo no nanga zwino I was supposed to leave, but I'm staying. Thank you. ndo vha ndi khou ri ndi ḓo ṱuwa ndi nga si tsha ṱuwa ngori u nga ri ndo no nanga Ke tlo chata mo. hu khou ḓo vha na munyanya fhano nṋe zwo nnakela I've identified 4. ndo nanga vhana So every finger of mine will have a ring. zwi amba uri ndi khou ḓo ambara miṅene hafhanoni kha heyi minwe mina Honorable Mchunu is married, Shem. vho mkhunu ha zwi nga vhatshimbileli vho no malwa And everybody here except Honorable Ganjo. nga nnḓani ha vho ganjo fhedzi She's from the Eastern Cape, Chair. vha bva eastern cape mudzulatshidulo Shem, take her. vha nga ḓi vha dzhiavho Angana nchumo. a vha na tshithu Mutekeni. a vha mu dzhia Chairperson, thank you very much. akensa whip ya committee we thank you sweswi ni ta va ni byele ku ri ku na representative ya ndavezi ta mukhomi from Mukhomi traditional council They indicated to me that there's somebody from this committee called Traditional Council. Mukhomi Tradition. I understand. akensa ne Thank you. akensa mi ri la We thank you that we are here. and then ndo dovha nda vhudza upfi khosi vho Netsianda vha hone hafha vho ḓa na delegation yavho I was told that the Chief Netsianda is here with his delegation. karelo Let's respect him. okay zwoṱhe zwo no ambiwa After all what has been said, nga nda ndi khou tou ri vha ambe nda ndo tea ndo ta hetsho tshipiḓa mara ndi tonga ndo ḓikakhela I wanted them to speak because I should have done that, but it seems as if I had made a mistake. I regret having given him the ndo regreta ndo vhafha hetsho tshipiḓa I regret giving him that part, mara ndo takalela uri vhathu vhoṱhe vha re hafha ndi vhahulwane nga maanḓa I am happy that people who are here are adults
na o zama zama vhathu vho soko mufha lukuda vha ri Even sorry. if he tried, people were not just, they didn't give him anything, he just they gave him a shoulder. Okay. Zwo ralo ndi ḓo humbela mushumisani vho Tembeka Mtunu Then I'll request my colleague, Tembeka Mtunu, vha ḓo ḓa vha ri vhudza uri ri ḓo to zwi itisa hani. she will come and brief us as to how we're gonna do it. Over to you, colleague. Kabo Mushimisani. Thank you, Honorable Chair, Honorable Mtambi. Riyalibwa Muzulashi Dulowo Mtambi. My humble greetings to the Amakosi. In Zulu we say Amakosi. Ndi ba resha mahosi ashu. Ngachizulu riraro. And the colleagues that are here in front, the honorable members, Na bashimisani ba ulisei barehoni pano. Honorable Gancho, Honorable Ulisei bo gancho. Ndise, Umdise. and my friend, Honorable Ramatswa. Na konani yangapa bo Ramatswa. Honorable Chair, I think I'm covered when I'm here because I've got a friend, a best Ndi one. tendori ndo tsireleze apanga ori ndina thama. We always pride ourselves that in Parliament we sit at the back as the bench backers and we. Ridi Yeah. rakana nga ori rineri parliament ni ribaziti kwange mrau. And my greetings to the Honorable Executive Mayor of the district and the Honorable Mayor and the Speaker. Zi meya razashu na spikara. Honorable Chair, I feel so proud to see that women are leading in this district. Ndi fandichi dorakana nga ori bafumakazi bapanda ka ichi chitriki. In fact, I feel like saying Malibongwe. Ndichinga ndingari khali rendwe. Thank you so much. And humble greetings to all the people of the district that are here. All of you, you look so beautiful and fresh. Ndi libuwa bathu bote barone hapa babonala bo vuazwa budi botaka. We are here as Parliament, the Portfolio Committee of Rifano sa parliamente committee ya portfolio Forestry, Fisheries and Environment ya anga madaka burea kobe na mupo. to engage with the community Uri ribe na nyembezano na batu bazulapo. because we are the government of the people by the people. Nga uri rimu buso wa batu nga batu. So we are here to listen to you. Roda uri ribatechelese. The proceedings for today Fungo do chimla ngandire hei namusi. will be as follows. We have two ways of making submissions. Rinandira mbili zinera do shuketsa ngazo makumbenzwa ashu. We will do the oral submissions, Rido ita zwauto amba. which is the process that is going to be allowed to each and everyone that wants to come forward and make that oral submission. Hezo zdoba ka uyo kandu yonduyo ane adoba chikoto do dibona zapa ushukisa makumenzwa awe. There will also be written submissions. Udoba na zvinezwa dodo umwarwa. When we are doing the oral submissions, we will request that we take 10 members at a time. Musi richita zwauto amba. Rido humbela batu bafumi ngachikati chiti. We will start on my right. Rido toma kachaula changa. You will raise your hand. Bado imisa chanda chabo. Then the chairperson will acknowledge you. De henezo muzulashi dlo bado kono ba sumba. So all the 10 that will be identified by the chairperson will come to take the seats that are in the middle. Vote bene bo bana doba bo sumbiwa nga muzulashi dlo bado daba jia zwidulo hezwi zobe wao hapa bukati. Then we will start the process of
doing oral submission. When we finish on the right-hand side, we will then move to the left-hand side. Ubvapo, va swikisa makumedzo awo eneyo auto amba, ubvapo ropedza, rido kono da kachamonde. When you are given a platform, Musi va piwa chikhala, the first thing that you do is to introduce yourself. chautoma, va didivadza. You then tell us if you support or not support the amendments. Vone va rivudza uri va tikedzana, kana ava tikedzi ushandululwa ha mulayo. Then you will be given 5 minutes Va do piwa minute mitanu, to do your oral presentation. uri va kono amba. As you will be doing the oral presentation, we don't stop you when you are raising your local issues. Musi va chiko amba, aringa va TV, musi va chiko bvisela piwa avo, ka mapungo a vupo avo. Because, as I said, we are the People's Parliament. Ngauri sazwa ramba, ri palamende ya vatu. So we will allow you, and today we are so fortunate that we have the local leadership of the municipality. Na musi rina mashudu vukuma, sa musi rina buranga panda ha pano. And I'm so glad, Chairperson, because local government is the center of all service delivery. Ndi takalela uri hapa ka buranga panda ha vupo ha pano, ndivone vane va ranga panda mapungo a u bveledzisiwa ha zwithu zwa fano. The difference between councillors and us as MPs, Honorable Chair, Phambano ine ya va hone kha dzi councilora na rine miraḓo ya parliament mudzula tshidulo, is that people understands councillors as the provider for everything. uva uri vatu va dzhia dzi councilora va vone vano kono u swikisa zwithu zwoṱhe kha vhathu. You know, a councillor is involved in a human life from the only time that the councillor is not involved is during conception. But once that child has been conceived, it's part of the councillor's life. Ngauri councilora I uva hone kha vhathu u bva tshifhingani tsha musi hoyu ṅwana a tshi pfi o sikwa u swikela. Because when they don't get the services at the clinic, the mothers, they will phone the councillor. Ngauri va ya kliniki va sa wana tshumelo va ḓo founela mukhanselara. And when they go to the maternity ward to give birth and there is no response from the ambulance, they phone the councillor. Va ya kliniki kana va founela ambulance va va sa iwani va founela mukhanselara. The child is there, they have problems with the grants, the child support grant, they phone the councillor. Ṅwana o begwa mundende ya u khou wanala va founela mukhanselara. The child goes to school, then they have challenges with the school authorities, they phone the councillor. Ṅwana u a ṱoḓa u ṅwalisiwa tshikoloni va vha na vhukonḓi va founela khanselara. And the child grew, and when he gets to the university, he needs, or he needs NSFAS, and they have challenges. The first person to consult is the councillor. Ṅwana o phasa u khou ya university u khou ṱoḓa NSFAS a sa iwani va kwama mukhanselara. And when this person has grown up and now wants to get a job, even if the councillor is not providing the job, but they will go and tell the councillor that my child is unemployed, I'm unemployed. Musi ṅwana hola ono fhedza pfunzo dzawe nao a sa khou wana mushumo, nao mukhanselara a sa ḓo thusa, va ya va ri mukhanselara wanga ha thu wana mushumo. This very child, when he needs, or he or she needs a house, he will go to the councillor. Hoyu ṅwana a tshi vho ḓo ṱoḓa nnḓu u ya kha mukhanselara. And up until this person goes to the grave, U vhuya u swika a tshi swika vhiḓani ḽawe. when a person has passed away, the first person to be informed is the councillor. Musi arali muthu o tshinyala, muthu ono thoma u kwamiwa ndi mukhanselara.
So you see the councillors, Honorable Chair, are involved in the entire life process of a human being. Ba zwi vhona mudzulatshidulo mukhanselara u vha hone la vhutshilo hoṱhe kha vhathu havha. Even if that particular service is not provided by the council, Na hu nori mushumo no khou ṱoḓiwa a si une mukhanselara a kona u ita. but the community expect the councillor to know how to assist. Vhathu vha lavhelela mukhanselara a tshi thusa. That's why we are so appreciative that they are here with us today. Ngazwo ri tshi khou livhuwa uri vhana rine afha namusi. And we really wish to say to you as the community, you are so fortunate to have the councillors that are passionate about your issues. Ri tama u vha vhudza uri vha na mashudu vhukuma uri vhana vha khanselara vhane vha swela mbilu mafhungo avho. So it's important that we always acknowledge that and understand that councillors have a very important role to play in the society. Ri tea uri ri zwi dzhiele nṱha uri vha khanselara vha na mishumo minzhi ine vha I shuma hafha kha vhathu. And we thank you for attending. Ri livhuwa u ḓibveledza havho hafha muṱanganoni uyu. On written submissions, Kha haya ane a khou tou ṅwaliwa makumedzwa you will be given a form vha ḓo ṋewa fomo by our committee secretary nga muṅwaleli And, wa komiti yashu. and the parliamentary staff will be assisting. I don't see her, but Na they will muraḓo wa na mushumisani na riṋe wa phalamennde u ḓo vha a khou thusa mara a thi mu vhoni hafha zwino. You will be given the form and they will help you to fill the form so that you submit you provide us with your written submission. Vha ḓo fhiwa fomo ine vha ḓo ḓadza u itela uri vha ṅwale zwenezwo zwine vha khou tama uri zwi vhe Hene- makumedzwa avho. Her name is Chilega, and can the parliamentary staff at least stand up so that they can see who to... U pfi Tshileka vhashumisani vhanga vha phalamennde kha vha ime uri vhathu vha kone u vha vhona. Yes, there she comes, Chilega, Zoleka. Khe vha ḽa vha khou ḓa Tshileka na Zoleka And Nhlanhla and na Lindy. Ntlantla Lindi. Yeah, here are the two that are coming in Ndi havha vhavhili vho no khou dzhena also, zwino. including the two ladies that are seated now. Ri tshi katela na havha vhane vha vho no vhuyela madzuloni avho hafha. So everyone will get a chance, whether orally or in a written form. Muṅwe na muṅwe u ḓo kona u shela mulenzhe. Hu nga vha nga u tou amba kana nga u tou ṅwala To make your submissions. u swikisa makumedzwa avho. Your views are important, Mihumbulo yavho ndi ya ndeme. and please make sure that you do participate. Thank you, Chair. Ri tama uri vha dzhenelele. Ndi a livhuwa. Ropfana msithiri. We understand each other, isn't it? Ndi ḓo ita nga heyi nḓila. I'll do it this way. Mahosi ndi ḓo vha fha tshifhinga tshavho at the end. I'll give the chiefs their chance at the end. Ndi ḓo thoma kha hetshi tshanḓa tshanga tsha right. I'll start from my right. How many chairs do we have there? Rina zwidulo zwingana hafho? Is it 10? Ndi fumi. Ndi 10. Ndi fumi. Then ri ḓo humbela zwanḓa zwo thoma hafha fhasi hafha. Ri ḓo vha thoma vhoṱhe u ya ngei murahu thiri. We will ask you to raise your hands, starting from the right with the first rows. We'll take all of you up until the end. And then nga mara ḓo ḓa na nga hafha. Later on, we'll come to this side. Ndi khou humbela zwanḓa zwo thoma zwa fumi nga hafha. Let's have 10 hands this side. Arali vha khou ḓi pfha uri vho imisa tshanḓa vha thome vha ḓe vha dzule kha tshidulo tsho thoma ngo tevhelekana. If you had raised your hand, move from your chair to the chairs provided and follow each other as you do so. Huna fomo dzine vha ḓo fhiwa uri vha ṅwale madzina avho hanefho na hune vha bva hone.
You'll be given forms wherein you complete your names and where you come from. musi ri a kona u zwi ita ro phumula hezwo We can do it quietly, isn't it? zwi a konadzea u zwi ita ro phumula It is possible for us to do it quietly. ndi ḓo humbela uri ite ngo ralo Let's do that. a hu tshena vhaṅwe vhathu vha no khou ṱoḓa u amba ndi tshe na zwidulo zwo salaho kha zwiḽa nga fhaḽa murahu Are there no more submissions to be made orally that side? We still have chairs there. khombelo vha sendele Move to the chairs, please. ito nga hafha ri ḓo ṱavhanya ra ṱuwa It appears we'll leave soon. vho fhelela nga hafha kha i saidi Are you done this side? a thi a ḓo vhuya thiri I want to return to the right-hand side. na vhaḽa vho dzulaho ngeo murahu kha ine saidi ra hu tshe na zwidulo a vha ḓe vha dzule ngafho Even you are seated at the far end, behind. You can move into the chairs if there are still chairs available. are we fine Zoluga. ee vha ḓo tevhela kha mutevhe u ḓaho ndi ḓo thomololani nga murahu arali vha songo wana zwidulo If you didn't get a chair, we will start from there next time. If you didn't get a chair, zwino vha tshi takuwa vha tshi ṱoḓa u amba when you rise up and you intend speaking, vha ri vhudza uri ndi vhone vho nnyi you mention your names, vha bva kha wadi nkene you indicate the ward you're coming from. arali hu masipala wa musina vha ḓo ri vhudza uri vha bva musina If you are coming from Musina, you will tell us you are coming from Musina. arali vha tshi khou ambela vhone vhane vha ḓo amba uri ndi khou ambela nṋe muṋe If you are speaking on your behalf, you will indicate that too. arali vha khou ambela tshiimiswa vha ḓo ri vhudza uri tshiimiswa tshine vha tshi imela ndi tshifhio If you are representing an organization, you will then indicate the names of the organization. vha songo hanga u amba dzina ḽavho thiri Don't forget to mention your names, please. ngori vhaṅwe vha mbo ḓi hwelwa vha thoma mafhungo vha songo ri vhudza uri ndi vhone vho nnyi Because some of you will forget and start telling us whatever you intend telling us without introducing yourself. ri khou pfana musi We understand each other, isn't it? ee ro ḓa fhano ri ḓo thetshelesa vhone Yes, we are here to listen to you. vha ḓo ri vhudza uri kana vha u tikedza kana a vha u tikedzi mulayo hoyu na You will tell us if you support or you do not support this bill. ndi musi vho no fhedza zwine vha khou amba zwone That is after you had said what you had commented. ri khou livhuwa We thank you. ndi kombela u vhafha baba vhone vho thoma I'm giving you a chance. The first person. I thank you. fhe maiki u fhasi Can we offer you a chair and give you a microphone? vho luka vho ralo Are you comfortable standing? vha khou pfunga tsha khou shuma sound the sound is- yeah. Chasakushu. Ndi kholiwa mchimbiza mshumo I thank you, Chairperson, na vachumisani navo. and the colleagues. Ndi dove ndi livhuwe na meyara washu wa Thulamela The mayor for Tulamela, na meyara washu wa executive wa Vhembe District also the executive mayor for Vhembe District, na dzi official dzoṱhe dzine dza vha hone. all officials that are present here. Nṋe nine na khou amba ndi mulimi nga mvelo na mufuwi nga mvelo. Me standing here, I'm a farmer, I'm an agricultural farmer, and I also do animal farming. Ndi dovha nda vha muraḓo muhulwane wa AFASA, I'm also an executive mayor of Mafasa, African Farmers Association of South Africa. which is the African Farmers Association ya Africa Chipembe. Ri khou takuwa hafha ri tshi khou ri a vha ri tshileli ngo We are- bvelela naho mulayo. We are here to appreciate that you really have helped us by presenting Vhone this Mutamba. act to us. vhone mutamba a vho ngo ḓi amba uri vha pfhe vhone mutamba ndi tea u ḓivha uri ndi a vha ḓivha Okay. a vha You ḓi didn't amba introduce yourself as Nevtamba. I just said because I know you, please do Ndikoliwa so. vho chairperson ndi vhone Mutamba Muzila Fanwell vhane vha bva kha ward 23 vhane vha dzula Makwarela house number 3121. Thank you. I'm Nevtamba Fanuel. I'm from Makwarela. I stay in house number 131 in Vhembe. Nda ndo no thoma u amba uri ri khou pfa ri tshi khou livhuwa musi vha tshi khou ḓa nawo mulayo.
I had already said that we really appreciate this act ngauri ho mulayo kale kaleni ange murahu wa u tshiri wo fhisa mulilo wa wanala wa ya wa fainiwa musanda. because way back then, when you start a fire, you used to be fined by the chief's crown. Zwino ra ri tshi vho tori kani ya wo fa ngauri ro no vha kha democracy. Now we're wondering whether this act is still alive because of or dead because of democracy. Ngauri hezwi ri tshi khou ṱoḓa amba nga ha mulayo nṋe ane nda khou amba uri ndi mulimi ro no felwa nga zwifuwo zwinzhi nga mulandu wa u fhiswa ha madaka. As a farmer, I realized that I have lost a lot of livestock because of wildfires. Ri tshi vho tori a ri ḓi vho ri tshi koni vho ḓifha maanḓa. And we were realizing that we have been invaded. Kha miṅwaha miraru yo fhelaho In the previous 3 years, ro vha ri khou tshila nga u tou renga zwiḽiwa we were just surviving by buying food na zwiḽiwa nyana zwiṱuku zwe ra vha ri tshi zwi wana sa relief kha government. and a little bit of relief from the government. Kha mafhungo a vhulimi In as far as agriculture is concerned, ṅwaha muṅwe na muṅwe ri khou swelwa nga dziphaiphi everywhere we are losing pipes because of fire na dziḓiripi. and drips. Last month ndo swelwa nga phaiphi dzi no khou lingana half a kilo. Mwezi wo fhelaho, half a kilo of my pipes was burnt Plus drips. na dzi drip. Zwino hezwi vha tshi khou vhona ro ima afha When you see us standing here, ri imela vhafuwi vhanzhi na vhalimi vhanzhi vhane ra lima navho we are here on behalf of a lot of agricultural farmers and livestock farmers vhane tshiṅwe tshifhinga vha nga kona u ḓa vha ima afha phanḓa. who sometimes won't be able to come and stand here. Kha miṅwaha yo fhiraho ra ri tshi ro swelwa ra submita ndozwo ine ra vha nayo kha government. In the previous years, when you lose things because of wildfire, we lose to submit the laws to the government. Fhedziha miṅwaha miṱanu yoṱhe yo fhiraho tshe ra submita a huna tshe ra wana. In the previous 5 years, we kept on submitting but receiving nothing. Ri tshi khou ri kha musi ho mulayo wo vhuya And we were saying maybe this act u ḓo ri thusa vho zwihulwane sa vhalimi na vhafuwi. will help us as farmers. Ndo siedza uri ndi fuwa na zwithu zwine kha musi zwa sa ṱoḓe maḓi a tshi shotha. I didn't mention that I also do farm in things that don't even need any lack of water. I'm a fish farmer. Ndi swika na une ndavha mufuwi wa dzikhovhe. Zwino ḓaka ḽine ḽa vha tsini na hune nda shumisa hone ḽo swa ḽe ḽa ita uri maḓi a vhe nga nḓila ine uri ri wane maḓi nga ngomu madamuni ya dzikhovhe ra tshi vho tou kokodza mulamboni. And the forest near where I do farming has been bent in such a way that the water was not conducive for my farming. I had to pump from the river. Ngori vha ḓo zwi ḓivha uri ḓaka ḽa tshisimani ḽa swa tshisima tshi aga. Because you realize that when the source of water has been bent, then you realize that the forest around the source is bent, then you realize that the water is contaminated. Ndi khou tenda uri I believe that vhane ra khou fuwa navho dzibulasini whoever we're farming with there in farms, musi ḓaka ḽo swa ḽeḽi ḽa bulasini when there is wildfire in the farm, dziphamphu dze ra dzi dzheniselwa uri dzi ri bombele maḓi the pumps that are there to pump water for us, nga mulandu uri ḓaka ḽo swa because of the wildfire, dzi vho ḓiraya dzi vho oma ha si tsha bva maḓi. are getting dry and we're not getting any water. Ra tea u tou tshimbila na mathangi ri tshi sela dzikholomo. And now we have to walk around with tanks in order to feed the cattle and Ra the ri tshi khou- livestock. ra ri tshi khou ri ho mulayo nṋe ndi khou ima nawo nga zwanḓa zwivhili uri kha u vhuye kha musi u ḓo ri thusavho sa vhalimi na vhafuwi. I was saying I really support the resurrection of this act because I believe that it will help us as farmers. Ndi dovha nda tou livha uri mahosi ashu na vhothobeli vhashu vha hone vha khou zwi pfa. I also appreciate that even our chiefs and our kings are here and then they are listening to us. Ndo livhuwa. Thank you. ri khou livhuwa vhone mutamba zwa vhukuma ndi zwezwo zwa uri ho mulayo u khou dovha hafhu wa fha mahosi maanḓa ene aḽa vhe vha vha nao kale. We thank you, Mr. Nebutamba. The truth is that this act is also giving the chiefs that powers that they used to have way back then. U
uri va va wana va tshi khou fhisa va ḓo vha fara va vha isa mapholisani. So that if you are caught starting a wildfire, you will be arrested and be taken to the police. Ri khou livhuwa dzi input dzavho dzo vha dzavhuḓi badi. Thank you for makumedzwa avo, it was great. Next speaker, Chiambi chitevelaho. Nda, Greetings. nṋe ndi Saddam Jeffrey wa Masutha. I'm Saddam Jeffrey Masuta. Ndi bva ngei ha Muchang I'm from Hamucha sa mudzulapo. as a citizen Haningei kha masipala wa Makhado wa 3 in Ward 3 of Makhado Municipality, na wa 27 ngoralo. 127. Ndi nga tori kha zwine wa nga swikisa khazwo. What I can say you can submit. Mulayo wono ri khou pfa ri khou livhuwa komiti yavho vho Muthambi. We appreciate your committee, Ms. Mutambi. Uri yo ḓa kha riṋe uri riṋe ri ḓe ri bvise vhupfiwa hashu. That is here for us to make submissions. Zwino nda ndi tshi nga ri na dziṅwe komiti dzo no tonga dza public enterprise na dzone vha dzi vhudze uri hangeno Vhembe ri khou zwi ṱoḓa uri na zwiimiswa zwavho zwo no nga vho Eskom zwi ḓe hangeno ngori zwiṅwe zwa zwine mililo i khou vhangea nga khazwo. What I will submit is that I will appreciate that even other committees, we are waiting for them for public enterprises so that we can even submit even our request on Eskom and other institutions because other wildfires are being caused there. Ya khamusi wa tshi nga ri kha mafhungo one wa nga thoma u to a swikisa zwavhuḓi kha mulayo ndi khou tendelana nawo tshoṱhe. What I can submit about this act is that I fully support it. Ho mulayo ndi vhona u tshi ḓo ri thusa This act will help us. nga maanḓa. A lot. U tshi nga dovha wa to ambedzela kha ho mulayo. What I can emphasize on this act Wa u tshi nga amba uri hunzhi ri khou vha na dzi disaster fhano Vhembe. Is Vha that- zwi ḓivha vho meyara vhanga. is that mostly in Vhembe we have a lot of Zwiwo disasters. My mayor knows it. A huna dzi equipment dzine dza nga vha dza khwine. U tshi nga ri kha mimasipala yashu I can say to our municipalities, kha ri wane vha tshi kona vhona u fhiwa zwo no tonga zwidzima mulilo zwine zwa vha zwi khou ḓa zwa dziṱiraka ngori nṋe ndi khou ita tsumbo ndo rali sa muthu enda ndi khou thusedza vhathu vhadzulapo tshifhinga tshinzhi. let's get firefighters and even trucks that will assist in firefighting because as a person who always assists the citizens, Ri wana uri tshifhinga tshinzhi hu khou swa dzinnḓu dza vhathu zwa sala hu nori dzi fire station dzashu ri vha ri khou vha vhidza vha ḓa vha sa kona u ita na tshithu na tshithihi. we realize that people's houses are being burnt and because we're trying to call the firefighting department and they can't reach in time, they reach there, they can't do nothing, it's too late. Ya u tshi nga amba uri What I can say is, zwi tshi ḓa kha mivhuso yapo nṋe ndi tshi khou dovha nda tou khwaṱhisedzela ḽa uri kha vha dovhe vha dzhenise na mafhungo a uri hu vhe na zwidzimamulilo dzo no tonga dzi aircraft. coming to the local government, I would appreciate that at least we have some aircraft we can assist in firefighting. Ngori arali hu sina khamusi dzi helicopter zwi sala hu nori dzi firefighters dzashu dza fhano Vhembe dzi vha dzi sa khou ita na tshithu na tshithihi tshiṅwe tshifhinga ro no luza na matshilo a vhathu manzhi. Because without helicopters, we realize that the firefighters here in Vhembe are handicapped and sometimes we lose lives for a lot of people. Zwino u tshi nga amba uri na kha mafhungo ayani vha khou amba one a sia la u fhiswa ha maḓaka. Even on the issue that you're mentioning about the issue of wildfires, Huṅwe hunzhi nga maanḓa kha sia ḽa maḓi ri vha ri khou thuswa nga maḓi a zwidzimani. mostly we are assisted by waters from the fountain. U tshi nga ri hoyo mulayo kha u dovhe u tou ṋekedza tshoṱhe vhavhusi vhashu vha sialala u itela uri vhathu vhane vha vha khou rema miri ane ya vha i khou ri ḓisela maḓi na vhone vha dzhielwe vhukando vhuhulwane. I will say that this act should give powers to our traditional leaders so that all those that are cutting trees and the trees that are also preserving our water, there should be an action taken against them. Na u dovha wa tou ambedzela uri hafho fhasi kha u dovhe hu itiwe dzi komiti dzine dza nga vha dzi khou shumana na zwa mililo dzi khou dzudzanya na vhadzulapo tshifhinga tshoṱhe uri zwithu zwoṱhe zwi kone u tshimbila ri hone riṋe ri ḓo volunteera u thusedza
na musi kana ri sa holi. Ndaa. And then I also submit that there should be committees that should be assisting on the ground in working around the issue of Veld fires. We are here, we can volunteer even without any remuneration, so that all things are going well in as far as Veld fires is concerned. Vha pfukhaho mulayo wa tshi nga to dovha wa to ambedza uri vha dovhe vha khwaṱhisedze na ḽa uri hu dovhe hu vhe na dzithamu dzine vha kone u dzhielwa dzone. Ndaa. Those that don't abide by the law can also be given harsh measures. Hai ndo fhedza Saddam tsho raro zwiṅwe ndi ḓo ḓi tou ṅwala vhahulwane vhanga. Thank you, that's all from Saddam, the rest I will write down. Ri khou livhuwa Vho Masutha for your valuable input. Nga maipfi abo a ndeme. Havhaḽa vhathu vho faraho dzibili hedzo, The people who are in charge of those milayotibe, heiḽa document yo ṅwalwa upfi B24-2021, the document that's written B24-2021, arali vha ya nga murahu hangei hu na paragraph number 4 if you check at the back, there is paragraph number 4. ino amba nga list ya all government and national, provincial and local public entities and third party stakeholders. Ine ya vha tshi khou amba nga u dzhenelela ha vhathu vhoṱhe vha tshitshavha na vhathu vhoṱhe vha vhuraru vhane vha nga dzhenelela kha hoyu mulayo. Vho Masutha na Eskom yone hanefhaḽa arali vha wa read nga Eskom. If you read there, Mr. Masuta, you'll realize that ESCOM is even mentioned. And ndi vhathu vhane hoyu mulayo woṱhe u ḓo vha kwama vhoṱhe, vho vhala ndi vhanzhi, ndi masipala, ndi mahosi, dzi fire vho ḓalesa, nda vha vhala vha ḓo vhala nga tshavho tshifhinga. These are the people affected by this act, is the municipality, is the chiefs, is the kings, is the headmen. It's a lot of people. You will read at your own time. Zwi khou takadza zwi nga na masipala mukhanselara wanga vho Ravhura. It's good because even my municipality councillor Rabura, Vha wanala vha khou pfuka mulayo vha ḓo tea u farwa, ndo farwa vhone na municipal manager. if you are there and then you are not abiding by the law, you'll have to be assisted. You'll have to be arrested. And zwino takadza vho farwa council yoṱhe, vho farwa vhone vho mayara na municipal manager. And the good thing is that you will be arrested, the executive will be arrested, the mayor will be arrested, everybody will be arrested by the council. Zwiṅwe zwe vho mudise vha sia It's that about this act, ri kombetshedza zwiimiswa zwoṱhe zwiḽa zwe nda zwi vhala nga hangei kha 4. we really make sure that all the institutions that I have mentioned in 4, Vha fanela u joina zwino pfi Fire Protection Association. they should also join dzangano la tsireledzo ya mililo. In the past nga u mulayo une wa vha hone zwino vha tou funa uri vha joina kana a vha joini. Kale, they used to choose whether they join or not. Zwino ri ḓo tou vha kombetshedza mimasipala i Vho Masutha vha sa funi then ri a vha vulela mulandu. Now all municipalities are forced if they don't want to join, and then we lay a charge. Zwo pfala musi. Are we clear? A ri se phanḓa. Let's continue. Ndo livhuwa. Thank you. Ana kwamba pano ndi mpo ne mavulani ubva kha masipala wa Makhado kha ward 28. Speaking here, it's Mpone Mabulani from Makhado Municipality, Ward 28. Vhuponi ndabva hone ndi Tshakhuma. I'm from Chakuma. Ndo ḓa sa mudzulapo. I'm here as a citizen. Ndi khou ri khou livhuwa nga maanḓa uri vha ri ṋetshedza itshi tshifhinga kana vho ri itela tshikhala itshi tsho ri kone u ḓa ri ḓise vhupfiwa hashu. I would like to appreciate the opportunity that you have created for us to submit our suggestions. Ndo rali madaka hanoni ro aluwa ri tshi rely khao a tshi ri vhuyedza nga zwithu zwo fhambananaho. We used to rely and benefit a lot from this forest. Mara ndi khou nyaga uri ndi sumbedzise zwi tevhelaho u itela uri vha kone u vhona uri challenge yashu I kone u addresseya. I want to indicate the following for you in order to see it and address our challenge. Ro aluwa rine fhano kha vhupo hashu ri na soso mbili ya energy. In this area of ours, we have two sources zwiko for energy, full. Ro aluwa ri na zwitanga ri shumisa dzikhuni u vhasa na u bika na u ita zwithu zwoṱhe na u vhona uri muḓini u tshileye. We use wood in order to make fire and order cook, and then make fire and cook and provide for the family.
ro dovha hafhu ra kona u dovha ra ṋekedzwa muḓagasi une ra supply nga Eskom. We were also supplied electricity by Eskom. Zwino kale ni ravha ri tshi ḓivha uri musi ri tshi ya maḓakani ri tshi yo reḓa dzikhuni a ri reḓi dzikhuni dzine dzavha dza miri ine khou tshila i re green. Way then we know that when we go to the field and then we go to fetch firewood, we are not supposed to go then and start cutting down trees that are still lively and still green. Rine sa murafho no khou aluwa he nḓivho ri khou xelelwa ngayo sa nḓivho ya ndauko yashu. But as a new generation that's growing now, we are losing this knowledge. Zwino ndo vha ndi tshi khou nyanga uri ndo vhona zwiṅwe zwithu zwa zwi khou itea hangeni thungo ya Makuya. I saw something happening on the Makuya side. Vhathu vhanga hangei vhadzulapo vha fhano sa zwe nda sumbedzisela uri vha dependa kha khuni. Hangeni ha Makuya hu khou tou fhisiwa miri ine khou ḓi tou aluwa hu kona u dzhiwa khuni dza mipani. As I indicated that in this area there is a lot of dependence on firewood. So in the Makuya side now they are starting to burn live trees so that they can get firewood. Zwino ndi tshi khou ri hezwi zwithu zwi khou ṱoḓa mutingati kha zwi stakeholders zwoṱhe nga u fhambanana. Then I realized that this needs really a joint effort in order to fight from all corners. Ngauri nga ngeno thungo rine ri vha ri tshi na ṱhahelelo kha musi kha sia ḽa muḓagasi u tshi khou tou sumbedzisa. On the other end, you realize that we also have a shortage of electricity. Hune nda bva hone Tshakhuma ri na zwiṅwe zwithu zwo no pfi load reduction zwe ra itelwa nga vha Eskom. Where I'm from in Chakuma, there is something called Utsierisana Hamdagasi, which is done by Eskom. Muḓagasi u ṱuwa nga 4 nga madautsha wa ṱuwa nga 5 nga madautsha wa ṱuwa nga madabama zwi amba uri u ṱuwa 4 hours nga ḓuvha. The electricity is not there for 4 hours a day, 3 times in different time slots. Zwino khuni dzi sala dzi tshi yone tshiṅwe alternative ya u kona u tshimbidza zwithu zwa muṱani. So firewood is the only alternative kanamano arehone to make sure that the household run. Zwino ra tshi khou humbela uri hu fhungudziwe demand ya zwivhaswa zwo no nga dzikhuni. In order to shorten or limit the demand for firewood. Eskom kha I dzhenelele kha hezwi zwithu uri vhadzulapo vha sa tou vha ri vha sa tshixelelwe nga uri vha ḓo wana gai iṅwe source ya energy. Eskom must also limit on this so that even the citizens can know that Bahiko Chafurufuru. Ri tshi khou amba zwino uri kha engagement la uri ri ya ngei Polokwane kha general manager wa Eskom ri humbela uri load reduction ine ya ṱuwela vhupo ha Tshakhuma na mashango maṅwe a tsini hafha huṅwe hu si na hu na muḓagasi zwi khou vhangwa nga mini. Now we are busy with the engagement Vukwamani to ensure that we talk to the manager of Eskom in order to say, can you please stop this load reduction thing? Zwi khou affecta economy yashu fhano vha ramabindu vha khou affectea vhana SGB vhana vha khou ṅwala milingo and a u khou kona uri hu printiwe mabambiri o ṅwala mulingo nga matsheloni musi muḓagasi wo ṱuwa ngori hangei Tshakhuma ḓuvha na ḓuvha u ṱuwa nga 5 wa vhuya nga 7 ya matsheloni. It's affecting the economy, it's affecting businesses, it's affecting schools even because they have to print papers and in the morning the electricity is not there and then it comes back late. Ndi khou ḽi raise hafhanoni ndi tshi khou dzhiela nṱha uri ndi khou ḽi raise kha parliament ya vhavhusi vhane ra vha funa uri vha ḓo dzhena khalo. I'm mentioning this because I know I'm raising it in front of a parliament that has rulers whom we love and I know that we're going to engage in this. Ya ndi tshi khou ri hoyu mulayo nṋe ndi khou tikedza nga nḓila dzoṱhe ngauri arali ra sa tsireledza hu vhupo zwi amba uri na zwine zwa vhori ndi zwifuwo zwashu zwine zwa dependa khaho mupo na rine vhathu rine ra fema muya wa mutakalo nga khaho ri ḓo vha ri si tsha vha lushaka lwo tsireledzeaho. I want to say I really support this act fully because if we really don't take care of issue of wildfires, we won't be safe even in terms of the fresh air that we breathe from the environment. Ra ri kumbulela vha dovhe vha lavhelese hangei Tshakhuma ri livha dzithavhani. Also have a look that there in Chakuma, we do agriculture, we farm in the mountain, we plow there in the mountains. Vha dovhe vha ri lavhelesele uri zwi nga kwama hani mbupo ngauri ezwi ri khou lima dzithavhani vhaṅwe a vha ḓivhi uri kulimele kwa dzithavhani
I mafhungo uri ri songo vha na mafhungo a mukumbulo wa mavu ha sia hu tshi khou tshinyala zwinzhi. Also check how it affects the environment, because there you'll realize that there will be a lot of land pollution, and then at the end of the day it affects a lot of things. Nṋe ndi nga ḽo fhedzisela ndi ḽo uri ndi khou tou fulufhela uri Eskom kha i khwaṱhisedziwe u itela uri riṋe ri fhungudze demand yo shumisa khuni sa zwine zwa khou itea saidini dza Makuwe. In conclusion, I would like to plead that please strengthen Eskom so that at least the demand to use firewood can be reduced, and then the issue at Hamakuya then can be stopped. Ndi khou livhuwa. I thank you. Rolivuwa vhone Mavhulani. Nga ndi khou humbula uri vha ḓo vha sapota ngori vho reisa zwithu zwa critical zwa vhukuma zwavhuḓi fhedzi. I thought you would support him because he raised critical things, which are very true. Mara zwanḓa zwa hone zwi tonga si zwone hezwi. But the hands were clapped and it doesn't go well. A ri vha rele zwanḓa. Let's applaud him. Rolivuwa. I thank you. Ndo livhuwa. I thank you. Nṋe ana kwamba ndi pfi Nyadzeni Philipi Nangambi. I'm Nyadzeni Philip Nangambi. Ndi imafha ndi sa mulimi ndo ḓibadekanya vhukuma kha zwa vhulimi. I'm a farmer, an agricultural farmer. Hoyu mulayo wori ndi tshi tou pfha uri hu na ḓuvha ḽa uri ri ḓe ri ambe nda tama zwi tshi khou itiwa nga matshelo. After I had heard that there will be this sitting, I thought it should be tomorrow because I thought it could be late. Ri khou vhaisiwa vhukuma ngauri vhathu vha no tea uri tsireledza vho no sendela kule kha riṋe. We are devastated because those who are supposed to protect us are far away from us. Nṋe ndi no khou amba ndo aluwa ndi tshi shuma ha vho Thovhele. When I grew up, I was working for the chief. Zwino hezwo zwe zwa vetavetiwa hafho ndi zwone zwo to hanefha ra ri tshi shuma ngaho. What was raised here is what we used to do in the previous days. Wo vha u tshi nga si bve mulilo ḽa kovhela ri songo ḓivha zwo ri ndi nnyi. If there had been wildfire, by the end of the day, we will know who caused it. Mara zwino haswa mulilo tiri ano maḓuvha tshi avha na democracy haswa ri gidimelani ngei mapholisani. As it is for now, if the wildfire arises, we rush to the police. A vha ri thetshelesi. They do not listen to us. A vha ri thusi nga tshithu. They do not assist us. Ri tshi humbula u humelani ngei vho Thovhela vha ḓo ḓi humbula uri na vho Thovhela maanḓa aḽa vha vha si tshenao. When we think of going back to the chief, we realize that the powers he had then were taken away. Zwino hezwi vha tshi khou zwi vhuisa ngei. If you are retaining to what we used to do in the olden days, Kha vha sedze na ku kuthanga ko ḓaho kuswa hoku kuno pfi masipala. look at something new, this new thing called municipality. Ndi vhone vhane ha dzi budget tshelede dzine vha vha fha kha vha ite hu vhe na nḓila ya uri vha support hezwi zwithu ri kone ita dzi committee ri tshimbidze zwithu zwi tshimbile. From their budget, initiate that there should be committees so that this thing should go through. Roketiwa hafha ra ri kha committee ane ya zwidzima mulilo. Zwithu We were zwa na appointed- musi matshelo a zwi a tevhelelwa vho dzumba tshelede vha i bvisa ḓa shuma. We were appointed as committees for firefighting, and they are no longer providing the funds that they have. That is why we are losing focus. Nṋe ra vha vha to amba uri hu na muṱangano lini ndi muthu wo attenda muṱangano ane ndi ya nga English time thiye nga heyi ya Tshireme. If there's a meeting and I'm invited, I'm punctual. A vha tsha ri ramba. They no longer invite us. Zwino ndi khou ṱuṱuwedza phalamennde uri hezwi mulayo hoyu tshi to fhelela kha hezwi zwiimiswa zwo ṅwaliwa ndo zwi sedza ndo zwi vhona hafho. Kha vha zwi sale murahu ngori vha sa zwi sala murahu a huna tshine tsha ḓo bvelela. I'm encouraging Parliament that I had gone through the institutions that were indicated to be empowered by this bill. Encourage them, because if you do not encourage them, nothing will go through. Hai ndi khou tou livhuwa uri na hoku kuthanga ku sa ku bvelela kha vha ku kandise matswia ri shumelwe
I thank you. Introduce this to the municipality so that we should go well. I thank you. Nangambi. We thank you, Mr. Nangambi. Rosi for bakurimini. We understand what you are saying. Arikos jera personal team. We are not taking it lightly. Todi wana batu support Nangambi uri wamba mbono faith. We thank the people who supported Mr. Nangambi that he had brought in facts. Yeah. Ndo libuwa. I thank you. Ndido vanarumesa vathu ni macheroni vathu vote. I'm greeting all people again. Ndido vandalibuwa vothe avalana nokho vona phela phanda uswika fano khavorine uri ri ambe zwine zwa ri vaisa kana zwine zwa ḓo ḓisa thandulo ya zwine zwa khou khakhisa kha shango ḽine ra vha khalo. I think I would like to thank the honorable people for you to come and bring this to us. Nṋe ndi Shadrack Tacy I'm Shadrack Tacy. ndi bva Niani hangeno ha Manenzhe fhasi I'm coming from Niani, Hamanenje, fhasi ha masipala wa Musina kha ward. under Musina municipality. Ezwi ndo ima hafha ko pfa ndi tshi khou tikedza zwihulu houḽa mulayo we ra vha ri nawo bva kale we riṋe ri tshi aluwa ro aluwa ri tshi ḓivha uri ḓaka a ḽi fhisiwi muri a u remiwi phukha a I ḽi vhulawi. support fully the law that was there then, because when we grew up, we used to know that people need not set fire in the field and that we should not cut trees. Zwa zwino vha tshi nga sedza area ine nda vha khayo kana ine nda khou i amba ine pfi Niani ndi area yo ḓalesa mipani. If you look at the area I'm coming from, Niani, there's a lot of Mopane trees. Heyo mipani ndi tshi sedza ndi dzone khuni dzine vhunzhi ha vhathu vha khou vhasa dzone na nga hangeno vho Thohoyandou. It's the type of firewood that is being used all over the country. Ri khou vha na khaedu khulwanesa kha vhupo hashu. We have a serious problem in our place. Nṋe ndo rali na nṋe ndi na kholomo ndi mufuwi. As I'm standing here, I'm a farmer too. I have livestock, I have cattle. Heyo area ine nda khou i amba hu na zwivhangi zwinzhi zwine vha wana vhathu vha tshi rema miri. In the area that I had spoken about, there are a lot of causes that causes people to cut trees. Heyo miri vha tshi rema vhanzhi ri tshi vha vhudzisa ri wana vho I rema I songo oma vhunzhi havho. When we checked, we found out they are cutting live trees. Ri tshi vha vhudzisa vha ri vha khou ita khuni ngauri vha khou balelwa u renga muḓagasi. When we ask them, they say they are in need of firewood because they cannot raise money for electricity. Zwa swikelela he zwa vha mafhungo a ndemesa zwa ṱuwa zwa ya kha vhothobele vhothobele vha zwi dzhia vha zwi ita zwa ndeme ra vha livhuwa nga maanḓa. It was raised with our chief. Our chief also engaged us on this and we thank him for that. He vha kona u kombetshedza uri hu vhe na dzi honorary ranger kha area ya vhoriṋe. Then he introduced some rangers in our area. Hu thivhela vhuyaḓa kana vhutshinyi hune ha khou itiwa kha heyo area ngori ho vha no hulesa. To stop the transgressors in our area because the problem was then huge. Ri tshi sedza kha mafhungo haila e a vha tshi khou amba upfi ḓaka ḽi a swika hune ḽa swa. Looking at the wildfire, Musi ḓaka ḽi tshi swa I vha I yeneiḽa nḓila yori vha 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 khou fhisa miri miṋu uri iwe I ome. the cause for wildfire is that they are burning live trees so that they should cut them into firewood. Hangeno kha ino area ya vhoriṋe riṋe sa vhafuwi ri a vha na ri na challenge khulusa. As farmers in our area, we have a serious challenge. Challenge ya vhoriṋe yo thoma ndi ya maḓi. Our first challenge is water. Ri na fhethu vhuhulwane hune ri a lima We hune ha vha na dzitsimu. We have a large area for agricultural farming. Hangeno kha area ya vhoriṋe ho itiwa madamu kale nga muvhuso uḽa wa kale wo ḓo swika wa ita madamu a haḽani a mvula ane a ima maḓi nga mvula. In the olden days, there were dams created by government then for water that is stored there, that is eroded over during rainfall. Haḽa madamu zwa zwino ndi tshi khou amba ha tsha fara maḓi o ḓala miṱavha. As I'm speaking now, they no longer contain water, they are full of sand. Hezwo zwifuwo zwashu zwine ra khou tea uri zwa khou tea uri zwi nwe maḓi.
our livestock that needs to drink water out of dams. a zwi tsha kona u nwa maḓi ngori maḓi a ima for 2 weeks kha madamu e vha tshi kona u container maḓi for 6 months 5 months zwa zwino a vho ima for Because 3 weeks. water can be contained in those dams for only 2 weeks now, for the dams that used to contain water for about 6 months previously. ri tshi nga dovha futhi ra zwi sedza ra zwi vhona uri izwo aya maḓi a siho dzi khou nwa maḓi afhio ane riṋe a ri nao na riṋe sa vhadzulapo ane ri a khou ṱahela zwi amba uri hu na khaedu ine ri khou tea uri sedzane nayo ya maḓi no vuliwa hayo madamu uri kholomo dzi wane maḓi for a long period. And this shows that there's a serious problem because there's no water for our stock and for us. We need to create a chance for us to get water that we will live on. Shango ḽine nda bva khalo ndi shango ḽa zwisiwana And the village where I'm coming from, it's full of poverty. ra ri tshi khou vhudzisesa ra wana uri ndi yone khosisi kana zwivhangi zwa vhukhakhi kana vhutshinyi ha u rema miri ine ra vha khayo heyo ye ra vha ri khayo ya hangini yani vhutshilo ha hone ndi vhutshilo ho no nga ho kombetshedza kana vhutshilo uri tenda ri khou tshila. That's what I wanted to present to you about our area, Miani. We are just forcing that we survive. Ngani yo maipfi mavhili ndi khou pfha uri ndi sina maṅwe mafhungo ndi khou pfha ndo livhuwa nga maanḓa u wana itshi tshipiḓa tsho amba hezwo zwithu. I thank you for giving you my input. ro livhuwa vho Tsaisi a ri vha ri vhandele zwanḓa. We thank you, Mr. Tsesi. Let's clap hands for him. A tevhelaho Thomas Magwaliba The next one is me, is Thomas Magwaliba. ndiko thoma nga u lumelisa department yeri pano namusi zina ḽa Yesu Kristo ngori nasi ndi Sondaha. I start greeting the department that's here in the name of Jesus Christ because today is a Sunday. Zwithu zwoṱhe zwine ra khou imela zwone hafha ri khou imela zwone nga mulandu wa uri mudzimu ri ṋea zwone. We are here standing for whatever that we stand for. We're doing that because God has given that to us. Arali riṋe ra sa zwi shumisa zwavhuḓi zwi amba zwori hu ḓo tambula riṋe. If we don't use it properly, then we are the ones who will suffer. Nṋe ndi bva kha vhupo ho no pfi Songo zwi CPA. I'm from Songozi CPA, Hu wanala ngei Makhado. from Makado. Riṋe ro vhila dzibulasi dza 10. We did land claims for 10 farms. Zwino tshe ro wana mbili fhedzi bulasi. So far, we have received about 2 farms. Hey, ndi pfi Thomas Magwaliba. I'm Thomas Magwaliba. No kha dzi bulasi dze ra claima In these farms that we have claimed, ro wana mbili fhedzi. we got 2. Kha heyi iṅwe ye ra I wana In this other one that we have received, ina mibomo yo ṱavhiwaho ino lingana 100 hectares. it has tall trees like the pine trees. Zwino musi tshi kha ḓivha na mukhuwa When it was still with the white man, yo vha yo itiwa beḽete nga matungo u itela zwori mulilo u songo fhisa. there was a fire belt around it to prevent wildfire. Zwino musi yo no vhuiswa kha riṋe When it was back to us, a hu tshena iḽa beḽete yo fa ngauri mukhuwa houḽani we a vha tshi shuma ha tsheo. the fire belt is now has been destroyed because the white farmer who used to work there is no longer there. Riṋe vhe ra vha ri khou riṋe vhe ra claima a ri na tshelede ya u ita beḽete nga matungo ya u thivhela mulilo. We as the claimants no longer have money to make the wildfire, the fire belt. A si miri fhedzi ino wanala nga hafha bulasini It's not only trees in this farm, na dziphukha dzi hone even animals are in that farm. na dzinotshi dzi hone dza ḓaka. Even bees from the wild, they are there. Zwino ro vha ri khou humbela kha department Now we are requesting from the department. uri vho ri fha shango murahu Uri, yes, you have given us our land back. a vho ngo ri fha na peni ya u shuma. You didn't give us a cent to work. A thi ḓivhi uri zwi a konadzea na uri mubebi a ṱoḓele ṅwana wawe tshitentsi a si muphe na khali ya u bika.
I don't know if it's possible for a parent to look for a stand for a child and Asampena- not even offer a pot to cook. asampfena chithu chitina chithihi cha u kona u shuma hafho muḓini And not even be offered anything to be able to work in that particular household. zwino ri nga kona u thivhela mililo ye nga u ita dzibeḽeṱe We can be able to prevent wildfires by making fire belts. arali department tshi nga ri fha vhashumi vha u kona u ṱaulela nga matungo i tshi khou vha badela ri nga zwi livhuwa If the department can give us workers that can then work in order to do the fire belt and then the department pays them, we will really appreciate it. tshiṅwe futhi hafhu tshine nda khou tshi humbela ndi hetshi Another submission is this one. muvhuso wo ri fulufhedzisa zwa uri mabulasi ane a vha nga fhasi ha muvhuso u ḓo ri fha hone nga u ṱavhanya We were promised that it will be soon given all the farms that are under the government. mara mabulasi ano fana na vho mabasha ane nga fhasi ha muvhuso muvhuso a khou ri fha But farms like Mabasha that are under the government who are not being given those zwino ones. ndi khou fha department heinoni mushumo wa uri iyo vhudzisa ngeni kha vhene vho livhanaho nazwo uri vha ḓo ri fha lini I'm giving this department a task to go and inquire from those that are responsible for this as to when are we receiving ri khou those. ṱoḓa mavu murahu ngori vhana vhashu a vha khou wana mishumo vha wane mishumo ri khou ṱoḓa u create mishumo We need land back because our children are not working. We need to be creators of jobs. hoyo mulayo wa zwa mililo u thivhela mililo zwa maḓakani ndi khou ima nawo 100%. The act on wildfires, I really support it 100%. ndo livhuwa Thank you. Thank you, Tata Thomas. The next speaker. I thank you to be given this chance. I'm Fulufhedzani Petras Kwinda. I'm coming from Karo village. It's Ward 7. I'm plowing around Rambani area. I'm a farmer. The shortage that we have, we apply for things so that we be assisted about wildfire. We are told that this will happen and it can take 3 to 4 years. Nothing happens. As we are speaking now, our livestock, that is cattle and goats, are dying. There's nothing. That causes our residents to cut live trees so that they could get firewood. They are saying they do not have jobs. We request for EPWP so that those people who are working in our farms should work there. The municipality will agree with us, but these agricultural item, they will not fund it. I encourage you to tell them that they should also fund agricultural farmers and livestock farmers. One other thing that is contributing is that our chiefs are not given enough powers. So that they should control their subjects, because if they indicate this to their subjects, the subjects would like to know as to where the chief had got that from. The headmen cannot try them. Even if the matter is taken to the chief's kraal, they cannot try them.
Those fire brigaders ofisi dzavho dzi kule na vhadzulapo. are far away from the residents. Musi ni tshi vha foinela vha ḓo ni vhudza uri a ri na goloi. When we call them, they will tell us that they do not have vehicles. Bulasi dzi khou fhelela dzi khou uswa. And the farms will be on fire. Dzinnḓu dzi khou uswa. The houses will be burning. Wa si ḓivha zwa uri thuso ya hone ri ḓo i wana gai ngauri vhathu vha na khou pfha vha ḓo ri ṋea thuso. Vha wa ḓa kana hu sina vhathu. We do not know where we will get the assistance because those who are supposed to assist us are placed in the forest where we cannot get assistance. Vha ḓi ri swikisela uri ri khou humbela uri hu tholiwa vhathu vha no ḓo vha khou vhona miri na maḓaka oṱhe ya uri a songo remiwa, a songo fhisiwa. I encourage you to indicate that it be proposed that there be people who are looking after the forest not to be set on fire and not to be cut. Na magomelo ava vhathu vha tshi a ḓisa kale. A vha vhuise uri havhala vhathu vha kone u wana mushumo. Vha nga ḓo dovha vha vhela maḓaka vha ḓo kona u renga muḓagasi. And the schemes that were there for drought that were being introduced initially should be brought back so that these people will afford to buy electricity for themselves. Musi vha tshi vhona miḓi ya vhathu tshi iswa ndi mafhungo a uri Eskom a i tsha remulwa he ya bvisa ngayo ḽaini. If you see houses burning, it's because Eskom is no longer maintaining their power lines. Ndi ngazwo huṅwe vha tshi khou vhona tshipfi wo dzima nga 5 ḓo vhuya nga 7. Huṅwe ku vha wo tou ṱhukhuwa nga ḓaka, wo ṱhukhula thambo dzo ṱuwa nga ḓakani. That is why sometimes there's an outage and you are told from 5 until 7 you won't have power because the power lines would have got cut because of the trees as they are not maintaining their power lines. He milaedza kha vha ise na shishi ngauri ndi zwone zwine zwa khou dina vhadzulapo. This should be done immediately because it's one of the affecting factor to the residents. Thamusi hoyu mulayo wo vhuya. If this act is brought back, I affirm or appreciate it. Zwi thusa uri masimo shafe a tsha ḓo swa na uri ri songo sokou zwi amba ri fano. This will help that our farms will no longer be on fire. One other thing, we should not just raise it here and ends here. Kha vha ye vha ita nyito. Go for action. Kolibo. I thank you. Thank you, Tata. Can you repeat your name? Sorry, ma'am. Can you Banga ask me dovolola to- madzina avo khaladzi. We did not capture it. Fulufhedzani Petras Kwinda. Aba ndibodora nefale I am Dorane Fale. under Thulamela municipality ward 38 Ngaphasi ya Thulamela municipality ward 38. ne ndi imbana fhungo la uri tsho thoma ndikho lumelisa Firstly, I would like to greet. ndikho lumelisa palamende yo daho namusi I would like to greet the parliament that's here today. nda lumelisa nabo Faith Mthambi vho ri ḓelaho na zwithu zwa firefighter I would like to also greet Faith Mutambi who brought us the issue of ulwa na mulilo. rine hezwi ri ima nazwo zwo ulwa na mulilo We really support the issue of firefighting ngauri mulilo ndi tshithu tsha ndeme shangoni because fire is an important thing in the world. tshithu tsho thoma mulilo u a tshinyadza Firstly, fire destroys. ndo hangwa chimwe tshithu tsha ndeme I forgot one important thing. ndo hangwa u luvha mahosi anga a shango I forgot to greet my chiefs and headmen. a ri luvhi Let's greet them. mulilo u a tshinyadza ngauri mulilo u a fhisa Fire destroys because it burns. namusi ro tshinyalelwa nga miṱa minzhi yene yo fhisa ya fhisa na vhana ya fhisa na thundu dzoṱhe wa sala u sina tshithu nga ndavha ya mulilo There's been a lot of distractions in household and wherein you realize that even the children were destroyed or even some killed
because of these fires. Namusi rina zwifuwo zwine zwa dzula ḓakani. Today we have animals that stay there in the field. Zwifuwo a zwi tshena vhudzumbama nga ndavha uri madaka avha a khou fhisiwa. They don't have anywhere to hide because there is a lot of field fires. Namusi rina madamu ashu a maḓi. We have dams for water. Namusi a u tshena maḓi ngari vhathu vha tshi fhisa madaka na maḓi a aswa. Wildfires also destroy the dams. Dzikhovhe a dzi tsha kona u dzumbama. A fish can't survive. Zwino ri dina nga uri mulilo u tshi fungiwa u dina na muḓagasi. The problem is that when you start a fire, it's also a problem with the electricity. Muḓagasi u ya swa dzithambo dzo connectiwaho kana u connectiwa fhasi ha ḓaka kana nṱha. The connection cables for the electricity are either underneath or on top, they get destroyed. Zwino ri dina na nga uri rina mahosi ashu. And then another thing that bothers me is that even our chiefs, Zwino mahosi ashu kale ro vha ri tshi aluwa ra pfa upfi vhathu a vha fhisi ḓaka. in the olden days, we were told that wildfires are prohibited Ngari miri ndi one I thusaho. because the trees are the ones that help us. Ri dina na nga vhathu vhane vha lima madakani. We also have a problem with people that are busy plowing there in the field. Ngauri vhathu hezwinoni vha vha fhisela madaka a vha tsha kona u lima ngari mavu a ya swa. When wildfires are started there in the forest, you realize that people can't even plow because the soil itself is burnt. A vha tsha kona u wana zwiḽiwa zwavhuḓi. They can't get food. Zwino rine ro vha ri tshi humbela nga khumbelo We humbly request uri ri khou humbela uri mahosi ashu that our chiefs na heyi komiti yo ḓaho namusi heyi palamende yo ri kandaho and the committee and parliament that's here, a u vheiwe mulayo please start an act uri u tshi waniwa muthu o fara mulilo a tshi khou fhisa ḓaka a dzhieliwe vhukando. that whoever is caught starting fires, he should face harsh measures. Na vhana ri navho muṱani. We also have kids at home. A ri ṱhogomele vhana vhashu u ṱambisa menchis. Let's take care of our kids so that they shouldn't play with matches. Nga ndavha ya uri wo vha u khou ambiwa nga vhathu vhene vha funga fola vha laṱa. There is a problem with people who start a cigarette and throw it away. Zwino na rine vhana vhashu a ri vha ṱhogomele na rine rine ra vha na mililo yene ra funga miḓini ri tshi ri vhasa mililo. When we start fires at home, And then ri a kumba milora heila. then we take the remains and the ashes with Ri sa fire. zwi vhoni uri a i ngo dzima ra ya ra I kudza ḓakani. We take it and throw away in the forest. Ḓaka ḽa swa. And then we start wildfire. Zwino na zwezwo rine vhane a ri dzi ṱhogomele. Even that, let's take care of it. Ndi pfa ndi tshi livhuwa nga maanḓa. I thank you. Hetshi tshipiḓa ndi ima natsho tsha namusi. I fully support this opportunity today. Thank you, Mamudora. Ro livhuwa. The next speaker. Ndi Masiari. Afternoon. Hezwi ndo ima hafha ndi khou imela tshiimiswa tshi no pfi Vhembe Livestock. I'm representing Vhembe Livestock. Hezwi ri hafha Vhembe ri na problem khulu. We have a serious problem in Vhembe. Kha vha ri ndi sathu vhuya nda ya kule nne dzina langa ndi pfi Ramano Magadani. My name's Ramano Magadani. Ndi vha ndi khou imela tshiimiswa tsha Vhembe Livestock. I'm representing Vhembe Livestock. Ri na vhuleme vhuhulu nga maanḓa hafha tshera. We have serious difficulties since we started working here. Ngauri vhane vha khou fuwa kha communal na vhane khou fuwa kha mabulasi vha hira na vho renga mabulasi. Because those who are farming, who are doing communal farming, those who has some farms. And na vhathu vhane vha khou to hira mabulasi kha vhaṅwe.
And Ba those khou who ṱangana are na vhuleme. hiring farms from others, they are experiencing difficulties. And hoyu mulayo uno khou vha hone ri khou supporta nga zwanḓa zwivhili ra dovha ra vhea na butsu nga nṱha. We support the enacting of this act. Fhedzi hu na hezwi But there's this, mulayo wo fa. there's no law. Hu na vhathu vha na mailiwi. There were these people who were working for nature conservation, they were rangers. Vhathu vha tshi thusa uri hu songo fhisiwa ḓaka hu songo redziwa Those who ḓaka. were looking after our vegetation, Na musi a zwiho na tshithihi ahuna na they are no longer observing that. vha vhudzisa hoṱhe hone department dzone vha swika vha vhudzisa dzo vala dziho. If you go there and ask, their offices are closed, some of them. Zwino khumbelo yanga yo vha i heyi. My request is this, Please. please, Vhathu vha na mailiwi na vha fauna and flora na nature conservation, kha vha flora and vhuyelele vha fauna vhe hone must vha shume u fana na u thoma. work full-fledged as before. Hezwi problem hei ya mulilo i nga fhungudzea. We will curb these fire problems. Please, no livhuwa. Please, I thank you. Thank you, Tata. Dimasiari vhathu vhoṱhe. Good afternoon, all people. Nṋe ndo ima hafhanoni ndi pfi Alice Mabasa. I'm Alice Mabasa. Ndi wanala kha branch ya Raluswielo I'm from Raluswielo branch. ine ya pfi 23. It's 23. I wela kha masipala honoyu ndi dzula ha Tshifura. It falls under this municipality. I stay at Rachisuka. Ha Tshifura. Chifura village. Yeah. I beg your pardon. Nṋe zwinoni ndo ḓa hafha. As I'm here, Ndi khou pfa ndi khou livhuwa vhurangaphanḓa hovhu vhunoni hoṱhe. I thank the representatives who are here, Ndi khou livhuwa vhurangaphanḓa ha Phalamennde. the representation from Parliament, Nda livhuwa na masipala washu. our municipality, Nda livhuwa na misanda yashu yo swikaho hafha. the headmen and chiefs who are here. Nṋe ndi na issue. I've got an issue, Linapungo, Ya, ndi na fhungo line la khou mbaisa. that is hurting me. Fhungo line la khou mbaisa ndi la pension ya Venda. It's government pension fund. Heḽi fhungo ndi fhungo line ndi kale vhathu vha khou ḽi sala murahu. It's long that people had been following it. Sorry. But way. Can we please try and respect the speaker, please? Kari Thonipe Chiambi. She is allowed to speak and raise whatever she wants to raise. Vatendeliwo ri vambe. Zvezo zvine vatamuhamba zvone. Can we then therefore respect her? Ka riva thonipe. Please, I'm just pleading for that. Ndiko Let us- humbela. Because now you are drowning the speaker. She can't continue speaking. Ngauri zvine vakuita izvi vatsikeledza avachakona kubvela phanḓa no amba. You are protected, ma'am. You can speak. Votsireledzea kha vhambe. Ndi khou pfa ndi khou livhuwa. I thank you. Zwine nṋe nda khou ṱoḓa u amba ndi hezwi. I want to utter this, Uri pension hei ya Venda. that our vendor pension, Nṋe zwi ndi tshi khou ḓa ndo tou ima ngo tou rali. as I'm here before you, A si nṋe ndo shumaho lini. I'm not the one who worked for it. Ndi tou vha mufumakadzi wa havho vho shumaho. I am the spouse to the person who contributed to the pension. Nga iṅwe nḓila nṋe ndi tou vha mulaifa. In other words, I'm just a beneficiary. Zwino nṋe zwine nda khou ṱoḓa u amba ndi zwori vhathu vhashu nṋe pension heinoni ndi kale ri khou I lwela. I just want to indicate that it's long that we have been struggling for it. Ndi tshelede ye vhakala vhashu vha tou shuma. Is the money that our husbands worked for it.
ro ḓo ṱuwa kha miṅwaha heyi mivhili yo tevhelaho. We went there for the past 2 years. Ra ya Pretoria ngeni. We went to Pretoria. Finance. Ro swika hafhaḽa fhethu. Sorry. We arrived there. I'm pleading again. Ndi khou vha I am humbela pleading hafhu. again. Let us respect the speaker, please. Kha ri ṱhonifhe tshiambi. Just allow her to raise her points and Kha vha vha tendele vha bvise zwine vha vha nazwo. because we cannot hear what she is saying because you are drowning her. Ngauri a vha nga pfi zwine vha khou amba zwone sa musi vha khou nguna vha khou vha tsikeledza. Maybe she is raising a sensitive issue, but it's her right to raise it. Kha musi vha khou ḓa na fhungo ḽine ḽa pfala ndi pfanelo yavho uri vha ḽi takuse. Please, let us respect her. A ri vha ṱhonifhe. Vha ḓivha Please try and wrap up, ma'am. vha ḓivha vhathu vha Venḓa. Vhathu vha Venḓa vha ṱoḓa uri vha swike kha tshithu. Our vendor people would like to arrive at the conclusion of a thing. Hezwi vha tshi khou tea uri vha swike kha tshithu vha dovha futhi vha ḓi humisela murahu. When they arrive there, they turn back. A thi zwi mangali hezwi zwi tshi khou tou rali. I'm not amazed when it's like this. Sorry, Mama. Please do not address the community. Raise your points. Na so that- vhathu. Yes, Kha vha please ḓe just na raise what you want to mbilaelo raise. Thank you. yavho. Okay, ndi khou livhuwa. I thank you. Ro ṱuwa ra ya finance. We went to finance. Ri tshi swika finance hangeni ra swika ra ṱangana na committee ya finance. We met the committee for finance there. Ra sumbedzisana uri rine ri vhathu vha Venḓa ro ḓo amba nga ha pension ya Venḓa. And we indicated the reason that we are there for vendor pension. Nga ngoho ra tendelana uri hezwi zwiḽa zwithu zwi khou dzudzanyiwa zwi tou vha ni zwi tshi dzudzanyiwa a zwi nga ḓo tou ṱavhanya. It was agreed that the matter is being handled, but it will not go on fast as we expect. Zwino musi vha tshi khou ḓi dzudzanya ngo tou ralo rine ri khou vhona hetshi tshifhinga tsho lapfhesa. We have now realized that it has taken too long. A huna zwithu zwine ra khou zwi vhona zwori zwi khou bvela phanḓa. There is nothing coming forth. Ene vhunzhi ha vhathu miraḓo ya heyi pension vha khou ṱuwa. And some of the beneficiaries are passing away. Vha khou ṱuwa nga dzi thaidzo dza heneyi tshelede yavho vha songo i. They are passing away because of the problems for their pension monies without using it. Zwino nṋe ndi khou ri vha phalamennde sa zwino no swika vhoi nṋe ndi khou pfha uri ni ḓo ri vhofholola huṅwe fhethu hanefho kha tshelede ya pension. As members of parliament are here, I think that you will assist us in connection with pension money. Ngauri heyi pension hu pfi heyi pension ya tou bva muvhuso wo wa. Because it is said that if this pension money is allocated to the beneficiaries, the government will lose more. Zwino nṋe nda ndi khou tou humbela uri vhathu shumanani na haya mafhungo. Tshelede heyi noni i bve. We request you that you should work on this and we get this money. Thank you, ma'am. Ma'am, we request that if you want to raise more issues, we have our staff there of parliament. Arali vha na zwiṅwe zwine vha khou ṱoḓa u zwi bvisa vha ya ya kha havhaḽa vhashumisani navho riṋe. They are going to capture and give to the relevant departments. Vha ḓo zwi dzhia vha zwi I ṋekedza would muhasho request wo you to teaho. wrap up, and if there's anything that you want to raise with regards to fire, I would request you that you raise that, and then you go to that table, they will be able to assist you further. Ndi tama uri vha vhine arali vha nazwo zwine vha khou ṱoḓa uri vha zwi ambe zwine zwa kwama maḓaka na mililo. U bva hafho vha ye kha havhaḽa vha ṱafula heiḽa uri vha vha thuse. Ndi khou livhuwa. I thank you. Thank you, ma'am. I see that we are done with our right. Ndi a Now, vhona uri ro khunyeledza tshipiḓa tsha u thoma. I will now identify people
from my left who would wish to make some submissions? Zwino ndi ḓo topola vhathu kha tshamonde tshanga vhane vha khou ṱoḓa u ḓisa makumedzwa. You can raise your hands Vha nga and come imisa to the zwanḓa vha chairs ḓa in vha the middle. dzula zwiduloni afha vhukati. I just want to put this emphasis. Ndi If khou there's, ṱoḓa u ombedzela hezwi. if there's other things that you would like to raise that do not relate to what you are here for, you can go Arali to hu that na- table. Arali hu na zwiṅwe zwine vha khou ṱoḓa u zwi amba zwi sa yelani na zwe ra ḓela zwone fhano, vha nga ya kha heiḽa ṱafula. Yes, they will take your concerns and those concerns will be sent to relevant departments. Vha ḓo dzhia mbilaelo dzavho dza rumeliwa kha mihasho yo teaho. The time allocation is 5 minutes. Please, can we be strict on that? Vha na minete miṱanu fhedzi vha pfufhifhadze. Okay. Thank you. You may speak, Dada. Ro livhuwa kha vha thome. Na khensa man. Ai, thank you. Vito ra mina hi mina Nicholas Ramasunga. I'm Nicholas Ramasuva. Ya ni huma ka Ward 1 under College Chavani. So ni tsakela ngopfungopfu nawu luwani wu nga vikiwa luwani. I fully support the bill. Ku nga ri ku heta nkarhi ku swo talatala ka swona swi vulavuriwile. Without wasting your time, a lot of important issues have been mentioned already. Hi ku twisisa ka mina nga ku hinkwenu na hi nga lawani a hi swi lavi leswaku nhova yi tshwa. And with my understanding is that none of us here would like to see our Veld being banned. Mara kambe a hi langute leswaku xivangelo xa kona i ncini. But let's look at the reason behind. Hikuva loko ku tshwa nhova leswi xaniseka ngopfungopfu i swiharhi na swifuwo na swikhokhononi endlwini swa xaniseka. Because during Veld fires, the things that suffer most is animals and other inhabitants of the Veld. Hi kuma leswaku na swifuwo swi le ku xanisiweni enhoveni ku va ku hisiwa nakambe na le matini na le matini milambu ya hina yi tele ngopfu ti-pampers. It's not only land-based animals, even aquatic animals are being affected by environmental hazards because of things like pampers that are being dropped into the water. Sweswo hinkwaswo ka swona swi komba leswaku hina vanhu hi nge le ku hanyeni hi le ku tekeleni ehansi ka hi tekela swifuwo swa hina ehansi. That just indicates how ignorant we are about the livelihoods of the animals and our environment. Kambe a hi langute leswaku solution leyi nga ta yi endla ku nga va ku ri yini. But let's look at what will be the best solution to this big problem. Mpimanyeto un'wanyana xivulavuri xa palamende xi ringete ku va xi hi hlamusela eku sunguleni xi sungula ku ti introducer. One of the parliamentarians tried their best to explain it to us during introduction. Mani lava nga hlamusela va hlamusela timhaka ta ku mukhanselara i consultiwa ku sukela ka loko n'wana a tswariwa ka ze a lova. She explained how much a councillor is important to everyone's life from birth to the end. Leswo swi hi kombisa ku i ntiyiso mhaka ku hanya ka na tikhansela eka local government. It's very important that we rely so heavily on the duties of the councillors on local government. Kambe a hi languti leswaku mimasipala yi tirhise yini leswaku kota ku pfuneta na mukhanselara. Let's look at how the municipalities have worked down the system to make sure that we depend on the councillors. Hikuva khanselara i va a telela hi ntirho hikwalaho masipala u nga ta na timhaka ta ku va na ward committee. Because of the workload that usually overwhelms the councillor, that's why they came with the idea of ward committees. Ku ri ku endla leswaku mukhanselara a kota ku tirha na community hinkwayo entire. To make it easy for the councillor to work with the entire community. Ni tlhela kambe ni tlhela ni swi vona hambi ku ri ka Department of Safety and Security ku na CPF. We can see that also in the Department of Safety and Security where they've established CPFs. Ku ri ku endla leswaku hi kota ku lwa na vukhamba eka community ya hina. To make it easy to deal with crime in our communities. Loko languta ka Department of Health ku na va kona va health care. If you look at the Department of Health, there are healthcare workers. Committee leyi endla leswaku yi kota ku va yi tirha na vavabyi eka community ya hina. It makes it easy for them to deal with the communities that need health services. Se kambe loko ni tshamile lawani tela hi mhaka yin'wana leswaku na n'wina department leyiwani ni vona nga ku swi nga lava leswaku mi va na committee ya va n'wina ehansi. Sitting here, it made me think that maybe it would be wise for you as a department to have another committee that will be more local based. Ku tele ngopfu vantshwa va hina lomu mitini loko ka va nga tirhiki. There's a lot of our youth in our villages that are unemployed. Lava nga pasa matric va ngo lo tshama. Some of them have matriculated, but they're not working.
ni suggest ku vanhu lava swi nga antswa ku ta ku va tekiwa va komiti leyi nga ta va yi lwisana na timhaka ta ku yisa nhova. We can work with these youth to make sure that we deal with veld fires. Kambe loko ni tela hi mhaka leyiwani ni kota ku twisa nchumu wun'we ntsena. There's one thing that I understand out of this idea. Hi ku xikongomelo xa ku yisa nhova na ku vulavula swivalo swi nga vulavula hinkwaswo swi hlamusela timhaka ta ku ri ku yisa nhova ku va xikongomelo xa ku kuma tihunyi. It takes me back to the idea that one of the biggest reasons why we're having so much veld fires is people want wood. Van'wanyana va ringete ku nyika suggestion ta timhaka ta Eskom swa ku gezi ra durha. Some came with the idea that if we can look at the issue of the expense of electricity by Eskom. A hi swa khale ngopfu swi na tin'hweti yin'we kumbe timbirhi a hi khale masipala wa College Chavani na hi nga kota hi nga kuma tifomo ta ku hi fanekele hi apply swa hi kota ku kuma gezi ra ku chipa. Not so long, maybe just 2 months ago, that most of the residents under the Collins Chaban municipality made a re-application for the indigent electricity grant. A swi komba nga ku sweswo hinkwaswo ka swona a swi kombisa ku vanhu va kota ku kuma gezi swa ku va nga koti ku yisa nhova. That had helped a lot to make sure that people get enough electricity, which will save them from going to burn to make veld fires. Kambe leswi mina ni nga swi vonisa sweswo ingaku information leyiwani a yi fikangi ka vanhu hinkwavo ka vona eka municipality wa College Chavani. But it seems like this information didn't filter to the lowest level of the residents of Collins Chavani municipality. Leswi ni vulavulaka swona ti-application ta kona ta ha ku pfala hi ti-30 ta tololiwa sini. What's said is that all these applications have been closed, or the application date has already gone by, which was the 30th of the past month. Se mina a ni suggest leswaku kambe loko ku ri ku i ntiyiso ku ta ku masipala wa College Chavani wu endla leswaku ta vanhu va ta kota ku kuma gezi ra ku ngetelela mani ku that closing date a yi tlhela nakambe ku extendiwa ku vanhu hinkwavo va kota ku va swi tiva hinkwavo ka vona. If the Collins Chaban municipality is serious about the indigent electricity grant, let them extend the closing date so that more people can have access to the indigent electricity. Hi ku mina laha ni humaka kona eka College Chavani ka wadi one yi nga hlangana ni cluster hinkwayo ka yona i nga ko va wadi yin'we kumbe timbirhi ntsena ti tiva ku information yaleyo. Because from where I come from, in the Ward 1 in the Hlanganan area, it seems like only one ward was knowledgeable about the applications and the closing date for that grant. At least vantsongo ka wadi one va ve na ku swi tivanyana mara wadi 2 na 3 na 4 na 5 a va zangi va tiva nchumu swo fanisa na sweswo. Very few lucky ones were at least able to make the applications, but Ward 2 and 3, they knew nothing about the applications. Se ni vona nga ku loko municipality wo kota ku ngetela swa ku vanhu va kota ku apply gezi ra mahala ri va kona nga ku swi ta kota va swi hunguta swa ku vanhu va kota ku chiperiwa. If we can make it more easy for people to apply for the electricity indigent grant, it will make a good positive impact, and it's going to stop veld fires. Emma kwa Na Kenza. omiyeteni. Awa le ku mingiseleni. Makwabo ward 1, where is ward 1 in Collins Chavani? Which Ngile ku village? Ward 1. Ward 1 you command all fans suku na Tiani. It's Olifants Hook and Tian. Yes. And then do you know that you have exhausted your 5 minutes, ne? Must you Can we accumulate ask later on? ku ri va mi nyika form that you write the stuff that you want to write to us? Na Then Kenza. we'll follow it up na masipala wa Collins Chavani, because I don't see the mayor here, either the representative here, but we are parliament, we have to listen to you, and then we'll communicate this to the mayor of Collins Chavani. Then batamnyika formula, yeah, because I realize you've got so much to say, but let's be considerate. Bangwanyani lava na tichukela nir. Yeah. Can we stick to our 5 minutes? Yeah. Yes, just say the last thing in a minute. Mina ni minute ko Then ipesa xiviko xa the n'wina. rest batamnyika form mita sala whatever you want to write there. Okay, ni nga tela timhaka ta ku ri a ni kombisa ku komiti leyiwani yi kota ngopfu ku tshikelelana kambe swa ku va na tikomiti ehansi leti nga ta va ti ka ti vulavula leti nga ta kota ku tirha hi timhaka ta ku nga hisiwi nhova. Ku va na komiti yaleyo. My last request is to emphasize that maybe this committee need to create committees will be working at a lower community level, just to make sure that they give more education to the residents to know about the dangers of veld fires. It's a valid input. And then we've got portfolio heads for community service in your municipality. We'd like to know who this portfolio head, so that they can start to do that. Like you have indicated, you raised the issue of ward committees. There should be that desk that you are referring to in that ward committee that you're referring to. But I think those are valid inputs. It's noted. If you've got any other thing to share or raise,
There's a form that you can pick up there and then write, we'll consider all your inputs. Akenza makwabo. Vari kuna tikomiti ta le ka timasipala leti fanele ku languta sweswo kambe mhaka yikulu i ku ri lava nga tshamela halaya va ta mi pfuna ku ri mi tsarisa kunene swivilelo swin'wana leswi mi nga va ku mi sele na swona vakhensini. Ndi ya uri vhathu va connecta. The noise, is it because you're getting tired? Ari kondelelane thi. Please, let's persevere. Bo be ya timer ava yari 5 minutes wo fira. Re do ba stop. Tiri. There's a timer here. If you go beyond 5 minutes, we stop you. Mara ndi diva uri vhathu re fanele re kondelelane tiri. What I know is that we must persevere and tolerate each other. Ndikolibuwa. Thank you. Oima wapa ndi mathodempo. Ndibva kha vhupo ha Chivulana, hune ha wela fhasi ha masipala wa Collins Chavana. I thank you. I'm Mathode Mpo. I'm from Chivulana village, which is under Collins Chavani municipality. Ndo rumwa nga vha musanda vhane vha vha vho mulaudzi ED. Ndi muṅwaleli wa khoro yavho. I'm the secretary for the chiefs committee. Okay, ndisathu amba ndi ḓo thusiwa ri thome ngoluvha. Can you please assist me in greeting the chiefs? Ndi ḓo livhuwa parliament musi yo swika fhano. I thank the parliament for being here. Ndi tshi khou amba ndi tshi khou takala uri mulayo hoyu une wa khou vhea ri khou ima nawo. I fully support the act. Zwa zwino ndi khou ḓo pota Eskom hezwi ndo ima hafha. I'm here to report Eskom as I'm standing here. Zwiwo zwinzhi ri khou zwi wana kha nga ndavha ya muḓagasi kha vhupo ha vhorine. We have a lot of incidents because of electricity in our area. Zwino ndi tshi khou amba ndo sia huna pala ine heyo pala yo wela kha ḓaraṱa. As I'm talking now, there's a pole there that has fell on top of a fence. Ine ri dzula ro linda vhana uri vha songo kokodza thambo i tsini no to wela fhasi u nembelela fhasi. We're always watching over kids not to grab that wire. Mvula i tshina heiḽa pala I a vibrate ra I pfa na musi ro eḓela nga ngomu nḓuni ya bvisa na mulilo. When it's raining, that fire vibrates and produces fire. And we even feel it when we are sleeping, even in our houses. Rono reporta vha tshi ḓa vha ri vhudza uri vho lindela uri Eskom I bvise thendara uri vha ḓe vha bvise pala ya kale vha dzhenise pala ntswa. We have reported and then we're waiting for the tender to be advertised by Eskom so that they can remove the old pole and then install the new pole. Zwine zwa khou to amba uri pala ya towa rine ri nga swa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Which means that if that pole falls, we are to burn any time. Zwine nda nga amba zwone ndi zwori musi rine ri tshi aluwa ndo rali ndo aluwa ndi tshi ḓivha una mapholisa na mailiwi. What I know is that when I grew up, there were those people that used to deal with nature conservation. Na musi a thithu vha vhona u bva tsha nda to vha mungafha thithu vha vhona kha vhupo ha vhorine. As I was growing, I have never seen them. Even in my area, I have never seen such. Ndi zwiṅwe zwine zwa khou shela mulenzhe uri ḓaka ḽi wane ḽi khou swa ngori a ḽi khou lindiwa. That's also contributing to wildfires because there is no one watching. Tsho ntakadzaho nga maanḓa ndi tsha uri mulayo hoyu vha tshi u rwela ṱari zwi amba uri khou ḓo sikiwa mishumo. The good thing about this act, I believe that as you are enacting this act, I know that there will be a lot of job creation. Vho Muthambi tshifhaṱo ra tshifhaṱa ro no tshi funa ri a dzhenisa dzi khamera ra thola na security. Memtambi, if we build a building and then we love it, we install cameras and then we also hire security. Kha ri yo linda ḓaka. Let's go and guard the wild. Ari yo linda ḓaka. Let's guard the forest. Zwiṅwe tsho fhedzisela ndi nga to amba uri kha ri vhe na dzi campaign. Lastly, I will say that let's do campaigns Mabembela ri yo pfumbudziwa nga ha mulilo. So that we can be oriented about fire. Uri naho arali mulilo wo ṱa ri ḓivhe uri ri u tsima hani. That even if there is wildfire, we should know as to how to extinguish. Kha vha ri ndi songo fhedza tshifhinga ndo livhuwa. Let me not waste any more time. Thank you. Ri khou livhuwa upfi mini wa fhaṱa tshifhaṱo I re ma security na camera. It was said if you build a building, you must also hire securities and also install cameras. Zwo pfala Vho Mathode. Well heard. Ndo livhuwa.
I thank you. Nṋe ndo imaho hafha ndi Mauba Khumbudzo u bva kha muvhundu wa Manavhela. Standing here, it's Mauba Pumudzo from Manavela village, U bva fhasi ha masipala wa Collins Chavane Ward 14. under Ward 14 of Collins Chabani Municipality. Athi nga tshinyi tshifhinga ndi pfesesa uri vhunzhi ha zwithu izwo no ambiwa. I won't waste time because most of the things have been mentioned. Mara ndi khou pfesesa uri ndi vhe na zwiṱukuṱuku zwine nda ḓo amba zwone kha zwo ambiwaho. But I feel I should say a little bit. Nṋe ndo aluwa ndi muthu ane ndi funa nga maanḓa zwithu zwa mupo. Mauba, Da. Sorry, Mauba. ndo vhona muthu ono nga vho munyangane line vha tshi khou register ava vha munyangane. I saw somebody looking like Mnyangane on the queue registering. Vho munyangane a si khwine vha nambe vha dzhia details dzao musidzana o dzulaho phanḓa havho vha khou amba hafha zwino hezwo zwi khou shonisa nga maanḓa hezwiḽa zwa zwi khou ambiwa zwa Eskom uri vhathu vha ḓo tou lovha tshitshavha tsha lovha ho lindeliwa thendara kha uyo hanefho tsini navho vho dzula tsini naye kha yavho vho dzula tsini navho hanefho mpho. Can you please take the details of that lady who was Baba speaking Eskom here? vho munyangane tiri. It's embarrassing. People can't die because you are waiting to advertise a tender. Okay. Ndo vha ndi kha ḓi sumbesa fhungo ḽa uri nṋe ndo aluwa ndi muthu ane ndi funa nga maanḓa mafhungo a mupo. I used to love nature. Zwa zwino ndi khou pfha uri hafha he nda swika hone ndo swika fhethu havhuḓi. I feel that I'm in the right place here. Nṋe nda vhona hu tshi khou fhisiwa ḓaka kana hu tshi khou remiwa miri ndi pfha mbilu yanga i tshi vhavha nga maanḓa. If I see a wildfire or tree cutting, really I feel depressed. Zwino nga he nḓila iyi ndi khou tenda uri ndi khou tikedza hoyu mulayotibe wo dzinginyiwaho. I believe and then I also support this act. Zwino zwe nda nga vha ndi tshi kha tou sumbesa zwone ndi zwa uri hoyu mulayotibe u khou ṱoḓa rine roṱhe ro fhelela a u khou ṱoḓa phalamennde fhedzi na mapholisa. I believe that this bill needs a cooperative effort so that we all engage in it, including the police. Ngauri phalamennde I nga si vhe I hoṱhe nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe na mapholisa. Because the parliament can't be everywhere, including the police. Zwino ngo ralo nda ndi khou ri kha phalamennde kha ri maanḓafhadze mahosi a vhorine ende ndi khou pfa ndi khou takalela uri hafha vhukati yashu ri na mahosi. I was requesting that the parliament should empower our chiefs and our headmen. Ndi soko pfesesa uri ra maanḓafhadza mahosi a vhorine ndi vhone vhane vha vha tshi khou shumana na vhathu zwa ḓuvha na ḓuvha. If we empower chiefs and headmen, zwi ḓo ita uri zwi leludzele na phalamennde na mapholisa ngauri community yone ine ri a ḓivhana ha swa mulilo muthu wa kona u potiwa musanda zwa kona u leluwa uri hu fhelisiwe mafhungo oṱhe ano ane a khou itea. it will lessen the burden on the side of the parliament and the police, because when there is a wildfire, it can then be reported at the chief's crawl and then proper actions can be taken. Ndi ḓo guma hanefho tsha vho tshinya tshifhinga mara zwe nda vha ndi khou ṱoḓa u sumbesa zwone nga maanḓa ndi zwa uri kha ri maanḓafhadze mahosi a vhorine ndo livhuwa. That's how far I will go, but my main focus is on the empowerment of our headmen and our chief. Ndo livhuwa Mauba, short and sweet. Thank you, Mauba, bo pfufhifhadza zwa ḓifhelela nga maanḓa. Khou livhuwa. Next. Ndi khou livhuwa. Thank you. Bo chairperson Morisei bo Faith Mutambi. Thank you, Honorable Chairperson Mutambi. Ne nga dzina ndi Pfhibo Nemaregeni Chirilo Joseph. My name is Nemaregeni Chirilo Joseph. Kha Thulamela Municipality. Under Thulamela Municipality. Ward 37. Ward 37. Ndo ima hafha noni ndi tshi khou ṱoḓa uri ndi vhe Dzifhio ngo Nemaregeni? Ward 37. Which area is Ward 37? Ndi Itsani. It's at Itsani. Kha Thulamela Municipality. Under Thulamela Municipality. Nda dovha nda vha mukhanselara hanefhaḽa. I'm also a councillor there. Ndo ima hafha bo chairperson ndo takadziwa nga hoyu mulayotibe. I'm here, Chairperson, very excited because of this bill. Hoyu mulayotibe. This bill, ndi khou tikedza tshoṱhe. I fully support it. Ndi tshi khou ṱoḓa u tikedza nga mbuno ṱhukhu dzi tevhelaho nda na dzula fhasi. With a few facts that I would like to support and sit down. Hoyu mulayotibe u ḓo ri thusa uri madaka ashu a tsireledzee. This bill will help in order to protect our forest. Ngauri hafha madakani hu na miri ya ndeme ine ra I vhidza indigenous. Because there in the trees there are important indigenous trees. Miri ya vhongwani wapo. Miṅwe miri I ita mishonga.
And other trees are medicinal trees. hu dovha havha na zwipuka zwine zwa ḓifheliwa u dzula ḓakani. There are also animals that enjoy to stay there and live there in the forest. Zwino ra tshinya ḓaka ri dovha ri khou ita uri zwipuka zwino ḓifheliwa u tshila ḓakani zwi ḓe miḓini zwi songo tsireledzea. If we destroy the forest, we'll be attracting those animals that stay there in the forest to come now to our households. Zwino line nda khou ṱoḓa u dovha nda ḽiposa hafho ndi ḽa uri kha ri vhe na luhura maḓakani, dzi fence dza maḓaka ashu dzi tou khwaṱha dzi dovhe dzi lindiwe. My other submission is that we must have fence there by the forest to demarcate, and also we must also have fire belts. Hoyu mulayo u tshi khou vhuya u khou ri takadza ngauri kale ho vha hu na vhathu vho no pfi marendzhara vho no gada luhura lwa u tsireledza maḓaka, ende vha wana muthu a khou sera kana a khou tumula dziḓaraṱa vha tshi fara. Zwino hoyu mulayo u khou ḓifha nga maanḓa ndi wavhuḓi. This act is really so good because it will really bring back the rangers that used to guard there in the field and make sure that the field is protected. Ende hoyu mulayo u khagala u khou ri takadza ngauri vho no pfukha hoyu mulayo vha ḓo fariwa. And it's clear because all transgressors will be arrested. Maḓakani hu na madamu na milambo zwine zwi a tea u tsireledzea zwo dzula zwavhuḓi ngauri zwa sa tsireledzea vha wana dzingwena dzi tshi khou bva dza tevhelela vhathu miḓini ngauri ri khou tshinyadza hafhaḽani. There by the forest there are crocodiles and the rivers are there, and then if also these forests are destroyed, the crocodiles will come and destroy people in their homes. Ndori ndi ḓo pfufhifhadza ndi khou ṱoḓa u fhedza nga hetshi tshipiḓa. I said I will summarize, and then this is my last point. Ḓaka ḽi funa u tsireledziwa nahone ho mulayo u ḓo ri thusa uri a si miri yoṱhe kana khuni dzoṱhe dzino reḓiwa. Miṅwe miri ri funa u i preserve uri vhana vhashu vha I ḓivhe ngauri khayo I bvisa zwithu zwinzhi. The forest must be protected and also trees must be preserved so that our kids can know that there is a lot coming from these trees. Ndi ḓo vha fha tsumbo nga mufula. I will give you an example of a marula tree. Mufula u bvisa zwithu zwinzhi. It produces a lot of things. Kha nṋe u funa u preserviwa. To me, it must be preserved. Kha wo ri a wana juice mafula. There is juice, there is amarula. Dzijamu dziyabva. Gems come from there. Mamwe makwati vha ita na mishonga. Other bugs, they use them for medicines. Mufula ndi murunzi wavhuḓi. It's a good shade. Ndi muṅwe wa miri to mention honoyo uri if no tsireledziwa zwino mulayo hono ni wa takadza nga maanḓa. It's one of the trees that I can mention, and I say that this is a good act. Mudzula tshidulo. Chairperson. Ndo livhuwa. Thank you. Lara von mane marageni mukhanselara wanga wa kale. Ufi bo imelela zote zi kanselara zwi amba uri Thulamela ri nga vi na issue yo implementa mulayo hoyu. It is said that you're representing all the councillors, so we won't have issues in implementing this act in Thulamela. Ri khou takala badi ri na ambassador. We appreciate that we have an ambassador. I thank you for this opportunity. Standing here is Rabambi Ropiwa from Hakakuchifume under Chief Takalan. Ward 1, Thulamela Municipality. I'm here to recommend this act. When I saw it, I was so pleased. Where I come from while growing up, no one will just start a fire or start to cut trees. There were people that would ensure that if you are found doing that, you'll be arrested. I'm pleased that there will be jobs that will be created because there were jobs way back. It means our youth will be employed. No more poverty. That's why I'm pleased. When I look at it, because I'm an agricultural
farmer and also somebody who does animal farming. ndo vha ndi tshi vhona ḓaka ḽi tshi swa na miri i tshi khou remiwa nda ri zwi amba uri bono langa ḽa vhulimi na vhufuwi ndi yone ḽo fa. I used to see wildfires and also the cutting of trees, and I realized that my vision for mara farming now matsheloni is dead. a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi tshi vhona howo mulayo ndo But wana ndi na today, this fhulufhelo. morning, when I saw this act, I had hope. vhurangaphanḓa vhu re afha phanḓa The leaders in front here, kha u vhe mulayo une vha u sala murahu. they should look after this act. ende ndi khou dovha nda livhuwa uri na mahosi vho dzhenisiwa kha hoyunoni mulayo. I appreciate that you are also including our headmen and our vha vha chiefs. na mahosi na community ndi yone vho i fara vha ḓo vhona zwithu tshi tshimbila. If you have the chiefs and the headmen, you have the community. Things a ri ye will go phanḓa well. ngo fara ngo ralo ndo Let's livhuwa. go well. Let's go on like that. Thank you. Ri khou livhuwa. We thank you. We thank you. Vho Ropiwa Rabambi ri khou vha livhuwa. We thank you, Ropiwa Bambi. We thank you. Hello. All protocols are observed. Hello, Madam Mayor. Ndi tshi khou dzhiela nṱha vhurangaphanḓa hoṱhe. My name is Athalia Shangani, Ndi Athalia Hlangani. and I want to believe I'm protected. I want to believe I'm protected. Ndi tenda uri ndo tsireledzea. I would like to thank the opportunity. 100%. Thank You are you. safe. Thank you. Vho tsireledzea tshoṱhe. Thank you. Thank you so much. I appreciate that. Ndi a livhuwa vhukuma ndi khou zwi dzhiela nṱha hezwo. I'm from Thulamela Municipality, Ndi bva kha masipala wa Thulamela. Ward 30. Ndi bva kha Ward 30. I'm also serving at the South African Youth Council, Thulamela Municipality. Ndi khou shuma hafhu na kha tshiimiswa tsha vhaswa kha masipala wonoyu wa Thulamela. And again, I'm a student at the University of Venda. Hafhu ndi mugudiswa University ya Venda. So today we are going to We can hear that indeed you are a student from the University. Ri a zwi pfa uri ngoi ba mugudiswa University ya Venda. Thank you. Okay, I'm an environmental science student under disaster risk Ndi reduction. mugudiswa ane a khou gudela zwine zwa elana na zwenezwi zwa nga ha mupo. So I'm doing disaster risk reduction under environmental science. Ndi khou ita zwine zwa elana na u thivhela mafhungo anea a zwiwo kha mafhungo a u rala. So I wish I could say to you, go back and come back tomorrow with the University of Venda students that are doing DRRs. Nda ndi tshi nga tama uri vha ṱuwe fhedzi vha vhuye matshelo vha tshi khou vhuya na vhagudiswa vha no khou bva University ya Venda vha no khou ita mafhungo haya. Because you have problems. Ngauri ri na vhukonḓi. You are here. Vha hone hafha. We are learning mitigations there. Hangei ri khou gudiswa The mitigations. mitigation. U fhungudza. But we are not here. It's only me. Maybe because Fhedzi a ri yo roṱhe hafha ndi nne ndi ndoṱhe. maybe because I love politics. Yes. Khamusi ngauri ndi a takalela polotiki. It's a pity. Ndi mashudu mavhi. Because those students, they have answers. Ngauri mashudeni avhalai vha na dziphindulo. So I'll be quick now. Ndi ḓo ṱavhanya nyana. Can I attend to that? Yes. Ndi dzhene kha izwo. I think we'll extend them to participate. I'll write, you'll give me the contact post this, ne? Thank you. Ro no bva hafha kha vha mphe nomboro dza hune nda nga kwama hone uri ri vha vhidze. Representing my students, knowing that your problems, they have solution. I'm also proposing a bursary for my students. Remember, in South Africa, there are only 2 universities that are hosting the DRR initials. So I'm proposing a bursary since there are only few. Ndi hafha ndo imela vhagudiswa nga nne. Tshiṅwe tsha zwine nda khou zwi sumbedzisa hafhanoni ndi tshi khou lilela uri ngavhe ri tshi lambedziwa nga bazari ngauri fhano arali vha tshi nga zwi humbula university dzine dza khou ita mafhungo aya a DRR ndi mbili fhedzi. And another thing, if you Tshiṅwe want this world to be okay, arali vha tshi tama heḽi shango ḽi tshi vha zwavhuḓi. remember when the environment is sick, we people we dance. So soon we will be dancing because of the pollution.
ngauri arali vhathu vasa hasa dzhieliwa nṱha mafhungo a mupo hoyunoni mupo wa lwala na riṋe ri ḓo fhedza ri tshi tshina. I don't have a problem with the amendment of the Bill of Rights. Tina thaidzo na u shandukiswa ha mulayotibe nga dzi pfanelo dza vhathu. I'm a woman who believes more in implementing change than sitting down like this and we talk. Ndi takalela nga maanḓa mafhungo ori ri ambe nga u shandukisa ra shuma u fhirisa u sokou tou amba. So I want to know, what are the mitigations? What are the plans after this? Because Ndi we khou can tama u come, ḓivha uri zwine zwa nga vha zwo fhungudza afha ndi mini. we can come and sit and it's all nice and we go and we get lunch, but I want to Ngauri ri know. nga amba ra bva afha ra ya lunchini zwa si ite tshithu ndi tama u ḓivha. Because if this is where you are, Ngauri arali u hone hune vha vha hone hafha. you were supposed to be telling me and say, Shivambu, we have a campaign for all the DRR students. After their degrees, they are not going to suffer for a job. They will already be having a job because this is where they belong. Ngauri ndi khou takala uri arali zwo ralo vha vha ḓo ri Shivambu vhagudiswa nga ini vha DRR vhoṱhe ndi hone hune vho wela hone vha tshi tou fhedza tshikolo vho wana mishumo ngori vha wela hafha. I'm expecting a quick change and I believe that next year this time we'll be back for feedback. Ndi khou takalela uri ri vhe na tshanduko yo ṱavhanya ndi lavhelela uri ṅwaha u ḓaho ri vhe ri hafha ri tshi khou amba nga u vhudziwa zwo bvelelaho u vhuisela murahu. And I want us to reason about that issue ya EPWP, those contracts. Ndi tama uri ri humbule nga mafhungo haya a dzi kontraka dza EPWP. Do you think as South Africans it's fair to have those 1-year contracts for a youth to come and work for 1 year, getting paid the next semester, so we won't be having a job? Don't you think you are just increasing frustration to our youth? It's very much. Fungo ili vha vhona ḽi ḽa vhuḓi kha vhaswa u tou wana kontraka ya ṅwaha muthihi fhedzi une nga murahu ha ṅwaha hoyo havha vhathu vha ḓo vha vho ḓaḓa ngauri vha ḓo vha vha si tshena mishumo vha vhona ungari zwi a shumana. You are turning my youth a laughing stock. Vha khou ita vhaswa vhashu zwithu zwo seisa. If it's going to be a contract for youth, at least let it be for 3 years, 4 years, because they need that experience. Some of them, they need it. Some, they don't need the job. But after that contract, where are you expecting that person to go and how are you expecting that person to go and cope? Of course. Ngauri hava vhaswa tshenzhemo vha i ṱoḓa nga vhe kontraka idzi dza dzi tshitiwa dza vha dza miṅwaha miraru ngauri vhaṅwe vha ḓo dzi shumisa vha tshi ya phanḓa vhaṅwe vhavho khamusi vha nga vha vha sa shumisi fhedzi vha ya i ṱoḓa heyi tshenzhemo. Minister, about that issue ya Eskom, we all know the story of Eskom. Ziyakhala, ahuna tshelede. Ri tshi ḓa kha fhungo heḽi ya vho minister la Eskom, we all know that there's no money. So how about we start implementing the solar energy? Ndi ngani ri sa thomi mafhungo a u wana dzi solar u shumisa dzone. Because if you check every day from now on, it's going to be very hot, extreme hot. The glaciers are even melting to show Uri. It's going to be very hot. So it's working in our advantage. The problem, we are more focused on one thing. Why don't we change the focus and go for this with the sun? I mean, it doesn't even cost anything. Zwi ri khou ya kha tshifhinga tsha hone zwa zwino vha zwi ḓivha uri hu ḓo vha hu tshi khou fhisa nga maanḓa. Before you tell me, ndi ngani ri sa shanduki ra ya ra shumisa mafhungo a ḓuvha. Before you tell me time out, let me finish. Kha vha ri ndi vha sa thumbudza nga uri tshifhinga tsho fhela kha vha ri ndi fhedze. Please let me talk. Let me talk. Kha vha ri ndi ambe. You can. I tell you time up. You know, you can still write, Anir. I know I can write, but I need people to hear this because Ndi a South ḓivha uri ndi a tea u Africans, ṅwala, we have been fhedzi ndi sitting, ṱoḓa not uri talking vhathu about these vha things. vhe These are vha tshi things that khou we should zwipfa. Ndi talk zwone zwine vha These khou are tea u matters we amba should be talking ngazwo. about, not sitting and watching Mubangu. We'll watch Mubangu later. Ndi zwone zwine ra khou tea u dzula ra vhona zwone ri tshi khou vhathu vha tshi khou vhona zwone hu Because si ri u if dzula you ra are- vhona muvhango ri ḓo vhona muvhango nga murahu. If we are sitting here and we say you have your elders and the leaders and all the councillors, where are the youth who are polluting Thohoyandou outside now? Where are Ngauri they? Because arali ro dzula hafhanoni ri tshi khou ri There ri should na be vharangaphanḓa ri na mahosi ashu vhagai vhaswa havha vha no khou tshikafhadza Thohoyandou yoṱhe hafha. I feel that the government is doing more of expecting people to do things, yet they're not implementing.
Ndi vhona ungari muvhuso u khou funesa uri vhathu vhavhe vhane vha vha khou ita zwithu madzuloni uri u ite zwithu. If you want people to do good, sometimes on those projects, release the funds. Tshiṅwe tshifhinga arali vha khou ṱoḓa uri vhathu vha tshi khou vha ite zwithu hezwi kha vha bvise masheleni. I know there are students who are doing this thing here, recycling, but I don't see them funded. Uri una magudiswa vha no khou ita mafhungo aya a u dzhia dzitshika hedzi dzi tshi dovha u shumiswa hafhu. We want to reuse and recycle, but where are the funds? Ri tama uri ri zwi ite hezwi fhedzi tshelede i gai? Thank you. Ndo livhuwa. Shivambu, you are protected, ne? And you've raised all your issues again, right more, ne? And we value your input. Thank you so much. I thank you and good morning. And then the Gilbert Komora, the Roseback, Ward 5, Kamakado Municipality. I'm Gilbert Komora from Roseback, Makado Municipality. The zone. Ward 7. Ward 5. Ward 5. And the zone, Homurayo, wa upisa madagor wa mlilo, rikoufa. Marange River Platz, Roseback, Renataizo, Kabrasi Lashu Lamibomo. We hear this act and then we hear this bill and then we hear there in Roseback. We have a problem with bubble gum trees, wherein we realize, blue gum trees, wherein we realize that there is a lot of problem with those blue gum trees. Taizo renayo nduri hange brasini. Rinebana ba brasi, arshako ulishumisa brasi. Liko shumiswa ngaba Vanda, vene baba Mazimbabwe or Mashona. We can't even use that farm as the owners of the farm. It's being used by foreigners in the form of Zimbabweans or Shonas. Zwichiko itiwa nga buranga phanda. Chairperson oba chiko chimbiza brasi. Okono oba chairperson, adoba ba secretary, adoba ba treasury. It was because of the leader, because the chairperson was running the farm as a chairperson, a treasurer, and a secretary. Yes. So, hezwi zwithu zwo ita uri bulasi lashu lisongo chimbila zwavhudi au ko chimbila chithu ndi ngari zwa zwino hange bulasini na zwifhaṱo hezwiḽa zwo vha zwo rosiyelwa zwone nga muvhuso zwo kwashekaniwa au tshena tshithu tshe re hone hafhaḽa vhathu vhe re hone ndi vha Vanda fhedzi. Inefficiencies in our farm, and all the buildings that were given have been destroyed, and no one is there in the farm, only foreigners are occupying the farm. Tshiṅwe tsha hone ndi uri hoyu wa chairperson Gilbert, Case yabo ndiko ifori separate tiri. I hear that your case is separate. CPA isa kushima tiri. Community Property Association ya mtu mti tiri. I know that you are talking about the CPA that's non-functional and also one man leading that community forum. Ke bangata so or receive chipinga. Baba ngwale the details zabo. The raise na minister wa rural development tiri. Upilori ba raise hapa tiri. Kari focus kama pungo mulilo na mini zote taizo yabo ndo ipfa dasa bakufa unotoma bana poso hapo. Can you please go and register your details na land claim na challenges zayo they attend? Can you please raise your issue there about rural development and land claim? Let's clap hands for him. He understood. Yeah. Okay. Next. And the noise, my people, even in front of visitors, really. Thank you, Chairperson. Thanking and appreciating everyone who's here, young and old. I don't have much to raise because a lot have been said. Can you please introduce yourself so that we can really attend to you?
Aiperi Elfios Negodima, I'm from Mukura, under Chief Mfuneni, pasi ya masipala wa Thulamela. under the Thulamela municipality. Ndiko ima hapa ndichiko toda ukwatisa mulayo hoyu une vone vari hoyu mulayo wa wawofa usicheo. I want really to support this bill because this act has died, and then I'm really supporting this bill. Ndo pambili yanga yotakala nga manda musi ndichiwana thambo ya hoyu mtangano uri zwisimbori zwathu zvezwa zwiko vaisa mbilu yangai zoeduluwa zvidopera. When I got an invitation to this meeting, I felt relieved because this thing have been causing me heartache, and I felt that I got a solution to my problem. Musi richiya nga nzulelera varodzula ngayo kale hova una milayo. Previously there used to be laws. Hova uchithonipiwa mahosi. We used to respect traditional leaders. Uchithonipiwa mapolisa kana milayo. The police and the law enforcement used to be respected. Zvazvinovoiwa vathu norumoni nokubva ipalamendeni. Now people who are sent from the parliament. Ndiko ni umbela ndichikozvikwatisa ngauri iwe nozvibhura uri muthu udovusa. Zvino ndiko pfa ndichikotama ubvisa zviri mbiluni yanga uri ndizvipfe uri uvusa ndizvonena zvine zvavapanda hanga zvinoenda kuzvipfa nangoho. You said that people shall govern, and then I want also to pour my heart and understand that it is really people governing. Zvino ndiko ruma hava veiwe nodhawo ninokubva ipalamendeni. Uri chimbirani niudze avala vathu vavala palamendeni yange murawo. Uri muvuso kaurumele vathu kana palamendeni yanenge kaufomiwa zwithu zvokwataho husingofomiwa zwithu zvamakumwa. I'm sending you as representative of the parliament to go back there and then encourage that they should enforce strict, tangible things that are strong so that they shouldn't do things that will collapse tomorrow. Because without law enforcement, we can't live. Ndina utanzi hauri. Hezwi vachiumela nge mrawi. Udova na nyito inera dowana shango nila shui. Uchiko chincha zitu. We wholeheartedly submit, and with the hope that when you go back there, we'll see changes in our own villages. Una zitu zinotungupadza nga manda zine zoitea hapa unera dzura hone ngauri rine ubva chemulayo yafa isichashuma. Zitu zote zochinyala kashango lote ile ahuchena chitu chiri chivuya. There are disheartening occurrences that are happening in our villages. Since then, there have been lawlessness, and then we realize that everybody is just doing as he or she wishes, and nothing is working. We used to have people who work for the nature conservation. Now they are no longer there. Now we have to pay for the DSTV in order to watch a rabbit. When you go back there, please, I will abolish this thing. I no longer want to pay for the DSTV. To see a snake, where I used to see it behind my own hut. I really say go there and make sure there is strong law enforcement. If you are saying people shall govern, we must feel it in our blood that we're really governing. You want to see a snake, not the one that is seen on DSTV. This is a powerful input, I must say that. Ndi fungo la ndeme nga maanḓa heli ndi tea u zwi amba. I thank you. Nne nga madzina ndi Mauba Joseph. I'm Mauba Joseph. Ndi wanala fhasi ha masipala wa Collins Chavani. I'm under Collins Chavani municipality. Ward 14. Under Ward 14. Kha muvhundu wa Manavela. Under Manavela village. Ndi chiko zvinoni ndo ima pano ni phanḓa iyi ndo imela vhadzulapo vha muvhundu wa Manavela. I'm representing the residents
at our area Manavela. tamusi charoto chine ndikatoma uamba chone ndi chauri nane zvino ndi mapa ndina degree ya environmental sciences. I would like to indicate that I have a degree in environmental sciences. Zvino ndova ndichidojena nga manda ke linoni la upisa madaka. I would like to get into the issue of wildfire. Musi mutu achikopisa dhaka ene mune uva achikotobona dhaka nga nyimelo yalo. When a person is setting fire in the field, that person is seeing the forest as it is. Asa kodiva zvauri chinyelo ine yava hafalani ndingapani. That person doesn't see the damage that is causing. Musi arali tamusi ndichinga thoma tamusi kavalimi chinyelo ine tamusi vavangelwa yone. Perhaps I should say a bit about the cause that one causes for the farmers. Musi hafala petro musi ofisiwa na musi asatuya hafalani. Musi dhaka lofisiwa riwana uri mavu alani ane avori ava anapfushi. Before he set the forest on fire, the vegetation was fertile. Zvino riwana uri mutu musi ava zvinoniwa mulimi achivolima riwana uri uvoshumisa masheleni manji uri nthu akonobveledza nthu vulimi hawe. For a farmer to produce, that farmer will have to pop out much money. And zvisiya zvauri arali namusi ana masheleni ene achingolima petu ulwane zvisiya uri alime petu utuku. That makes the farmer to plow a small portion because that will be catered for by his budget. Zvadova futi zvava zvichikwamba zvauri namusi arali uri ova achikongotora vathu vanji zvombori angasakona. This means that even if he intended employing more employees, he won't be able to do that. Muliro futi zvimwe zvithu zvine tamusi wazvivanga iyi uita zvauri humele zvimela zve zvava zvisiwa hapo petu. One other thing that the fire causes is that there will be other trees that will grow up which were not there initially. Hezvo zviva zvikwamba zvauri huva uchikodha zvimela zvine zvadova chikodha madhi manji ngori madhi ava asewa pantha ava onova pasi. This means that the plants that will germinate there will need more water because there will be no more water enough to cater for the plants that were there before. The water will be much deep. Hezvo zviva zvikweta zvauri huve na competition kha zvimela zvine zvava uri hezvila zvakale na izvinoni zviswa. This means that there will be a competition between the old plants and the germinated new plants. Zvasiya zi-indigenous plants dzashu rawana uri hadzichakona usurviva musi dzikodyerwa madhi ngahezvo nthu zvimela zvomelawo nga nthani ya anthu. This will leave us that our indigenous plants will no longer survive well because the soil will no longer be fertile as it was because of the new plants that has germinated. Zvino musi rina zvimela zvinoni zvine zvavori zvomela nga nthani ha mililo zvine zvavori zvichiya madhi manji. Because of the plants that has germinated after the wildfire, which takes much water. Zviva zvikwamba zvauri na water table yashu ringasaiwana ihapalani hune rava rikulavelela uri rifone iwana ihone ane pano. This means that our water table will no longer be there as it was before. I think ndifanele ni organize a session riambe na msanda ti. I think you should have to organize a session for you wherein you will teach the traditional leaders about this. Community tiri. And communities. There's no problem. That is why you hear noise behind you. And that knowledge require appreciate we appreciate this knowledge. We introduce you to the local mayor. For now, karifokaseka Billy, that's why vatu vakuita posho. For zwazvino kariseze ka mulayo tibe. Lingazo vatu vachikuita posho. That is why people are making noise. Then create a platform you funza vatu. You will explain. We will create a platform for you
to teach others no tangana na Xivambu. together with Chivambu. And the mayor va ku tenda ngapha ndi damba na And the mayor is agreeing. I will talk to him about it. to her, to her. I'll talk to her about it. My apologies. Thank you. Yauna thaidzo mbori ndi ḓo ro ya nda submita zwine Uh, zwine zwi ita. I'll register my submissions there. Ndikoliwo. Rolivhuwa Chair- mbathu. Thanks for Chair- understanding, eh? Rolibua Upesa Chair, it is said Shivambu is looked for that side. She didn't register that side. Tengani Xivambu le kwini? She's speaking. She must go to the table there. They need you. Kaye katafula elani, famba uya katafula leria Shivambu bakulava. Ndolivhuwa. Thank you. Nṋe ndi pfi Netsianda My name is Netsianda Fatuani. Patwan. Ndi bva Chidzini, I'm from Chidzini, Thulamela municipality, Thulamela municipality, Ward 9. Ward 9. Apa ndi mudzulakidulo wa khorwana ya vhalimi va matanda vhaṱuku, small timber growers hafha Vhembe. I'm the chairperson for the Small Timber Growers Committee in Vhembe. Ko takalela mulayo hoyu ngauri u khou ḓa u fhindula dziṅwe dza dzimbudziso na dzithaidzo dzine ra vha nadzo. I appreciate this bill because it is an answer to some of our problems. Ko ṱoḓa u humbudza vhathu hafha nga mafhungo a dzibada. I want to remind people about the roads. U shaya dzibada hu shela mulenzhe zwinzhi musi mulilo wo takuwa ri tshi khou tea u thusiwa. Lack of proper road infrastructure really is a challenge when we have fire and we need assistance. Vha ḓo humbula uri vhunzhi ha masimu ashu riṋe sa vhalimi vha mibomo You realize that as blue gum tree farmers, a wanala dzithavhani. our farms are up the mountain. Zwi konḓa nga maanḓa u tshimbila hangei fhethu. It's very hard to travel, to try to drive there or walk there. Khumbelo yashu hafha kha muvhuso ndi ya uri a ri na zwishumiswa kana zwiko zwa u ḓivulela dzinḓila dzo fanelaho u tshimbila ri tshi ya ngei masimuni. Our humble apologies is that we are not well equipped. We don't even have resources in order for us to create our own roads in order to go up there. Ngauralo ri khou humbela muvhuso wo ṱangana na masipala vha lavhelese mafhungo a uri thusavho nga mafhungo a uri khwinisela dzibada. We humbly request the municipality together with the government to work on the issue of giving us road infrastructure. Tsha vhuvhili ndi zwishumiswa zwa u lwa na mulilo. Another thing is firefighting equipment. Musi mulilo wo takuwa ri ḓo kombetshedzea uri ri shumise maṱari u lwa na mulilo. Honeha musi maṱari a tshi fhelela ri vha ri tshi khou tou sedza tsimu wa i vhona i tshi khou duga u swika i tshi fhelela ngauri a ri na zwiṅwe zwishumiswa. Ra ri tshi khou humbela uri muvhuso u lavhelesevho khonadzeo dza u ri fha zwishumiswa zwine ngazwo ri nga ḓi thusa u lwa ngazwo na mulilo. In times of fire, you realize that we use leaves in order to stop the fire. So we humbly request that we don't have resources. If the government can supply resources for us in order to fight those fires, because when the leaves are all done, then we have nothing to do. We just watch as the fire is engulfing everything that's there, and then we will really appreciate if we are provided with such resources. Tshitevhelaho ndi pfumbudzo nga ha u lwa na mulilo, training. The next thing is training around firefighting. Ri khou humbela uri muvhuso u thuse nga u engedza nḓivho kha vhalimi vhashu itela uri vha kone u ḓivha nḓila dza u ḓipilela kha mulilo. We request that at least our farmers be equipped with training in order to protect themselves from fires. Iṅwe khaedu hanefha kha training ye ra vhuya ra ṱangana nayo musi ro ṋewa iṅwe training nga havha vha hafha Muleḓane.
Another challenge that we were faced with when provided with training from people, by some people from Muredani, ndi yanga ha accommodation kana vhudzulo ha fhethu ha musi ri tshi khou gudela hone ngauri ri vha ri tshi bva kule lune zwi a konḓa uri ri swike hu no khou trainiwa hone nga tshifhinga. there was an issue about the host venue because the challenge is that we travel from far and then it's hard for us to reach at the training venue on time. Ri khou humbela u thusiwa zwi tshi ḓa kha u badela dzi accommodation. Can you please help us in terms of paying accommodation? Fhungo ḽino tevhela ndi ḽa ndatiso. The other one is penalty. Ri khou humbela uri muthu a wanala ena o ita mulandu wa u funga mulilo wa tshinyadza vhathu kha hu vhe na ndatiso I pfalaho. We submit that if anyone starts a fire that destroys people, there must be serious punishment. Strong one. Tsha u fhedzisela ndi ndiliso, compensation. Another one is compensation. Ri humbela uri zwezwi musi muthu o tshinyalelwa We submit that as a person has experienced a loss through fire, kha hu vhe na nḓila ine muvhuso wa lavhelesa uri tshipondwa tshi vhe vhona zwine tsha liliswa ngazwo ngauri musi mulilo wo tshinyadza. there must be a way in which the government ensures that the victim is at least compensated because after the fire have destroyed, mishumo minzhi I khou fhela. there's loss of jobs. Ndo livhuwa. Thank you. Thank you. Nne nga madzina ndi pfi Sivaga Emmanuel Lukoto. I'm Sivaga Emmanuel Rukoto. Ndi bva Ngwenani ya Themeli kha ward 24. I'm from Ngwenani Temeli village under Ward 24. Ine awela kha Thulamela. It's under Thulamela municipality. Ndo ima hapa nonisa member ya ward committee. I'm here as a member of the ward committee. Ndi chisedza hapo ndo ḓiwana uri ndi nga ndi wa bu 20 hono fhira vhathu va 19 phanḓa anga. I think I'm number 20. There were 19 speakers before me. Vhane vhono amba zwinzhi zwe ndavha ndi nazwo. Mostly they had voiced much that I wanted to air. Fhedzi anda ndi khou ima ndi khou ṱoḓa u tikedza hoyu mulayotibe une wa khou ṱoḓa u rweliwa ṱari ṋamusi. I'm here to support the bill that is to be enacted today. Ndi tshi khou tenda uri ndo wana vhanzhi vha tshi khou amba na nga marenja na vhana maeliwi zwine zwa ḓo sia zwi tshi khou create mishumo. Most people were talking about the rangers and nature conservation, which will create jobs. Nange kha ward 24 ro ḓo vha kha miṅwedzi mivhili yo fhiraho ho ḓo vha na miṱa yo no swika miraru ye ya swelwa nga nnḓu. In our ward, for the past 2 months, there were 3 houses which were set on, which were burnt. Ine vha ḓo wana uri na phera dzo no swika 10 kana 8 mara dzo swa dzoṱhe lore. Some of the houses were about 8 rooms or 10. They were burned in total. Zwine zwa amba zwori vha zwidzima mulilo vha tshi khou bva hafha Muleḓane vha tshi sala vha tshi swika hangeni vha swika vha wana uri mulilo wo no tshinyadza. This is because the fire brigaders from Muleḓane arrived late, and when they arrived there, the fire would have engulfed the whole house. Zwino nṋe nda khou dzinga uri a si khwine na vhunga hangeno hu kule uyo swika hune ra dzula hone wangalala hu tshi nga fhaṱiwa huṅwe zwiṱitshi zwa zwidzima mulilo ha dovha ha pfumbudziwa vhoradzidzima mulilo zwine zwa ḓo sia zwi tshi khou create mishumo. As the fire station is far away from where we live, I would like to propose that the government erect more fire stations and most people be trained on how to extinguish fire. Nga hune nda dzula hone hu ḓi dovha havha na timbayadi and u bva hafhaḽa u ya Khalavha nahone hu ḓivha
hu mipaini kha miri ine I duga nga maanḓa. There's also a timber yard around our area, and there are pine trees. Those are trees that can engulf fire most quickly if it happened to catch fire. Zwino vha zwi sedza ho angalala uri zwidzima mililo zwi kone u swika hafho fhethu. A si khwine na kha vhathu vho no dzula hanefhaḽa tsini vha pfumbudziwe nga u dzima mililo na zwenezwo zwi vha createle mishumo. The fire station is situated far away from that place. Is it not proper for residents to be trained as to how to extinguish fire? And that will also create jobs. Ndi khopesela nga lori ndi khou tikedza ho mulayotibe ndi khou livhuwa. I would like to end by saying I support this bill. Thank you. Tor karibu nga maanḓa input yavo. Get your input. Inkomo na cancer. Thank you. Mina ni Roland Patrick Baloy. I'm Rolani Patrick Baloy. From Ward 32, Neuma Ward 32. Collins Chavan. Aka masipala wa Collins Chavan. Kwale hasi Phunda Maria ka Matiani. By Punda Maria in the Matiani village. Ndanda ku cancer parliament le ku itsinere kusuhi na hina. I'm very thankful for the parliament to have come this close to us as a community. Nakula ku hitsundusha hi leswi khale a swi tshama swi endleka kumbe mbango wu fanekelaka ku va xiswona. And even to remind us about the olden days of controlling environmental issues and the way it should be. Ndanda ku khensa ngopfu because ni munhu loyi ni rhandzaka mbango swinene. I'm very thankful because I'm very passionate about environmental affairs. Ni yimini emahlweni ka n'wina ni kha ni representa community ni ri chairperson ya Sanko. I'm here in representation of a community and being a chairperson of Sanko. Lexi ni lava xi vulaka I ku ndilo wa onha swinene atikweni loko u tshika u ri kona. I need to emphasize that fire can be very destructive in an area if ever it engulfs. Lexi rhandzaka xin'wana ku xi vula na ku misinya loko yi ri kona ya pfuna swinene atikweni hinkwaro loko leri hi tshamaka ka rona. And trees play a very, very crucial role in our environment and places that we live. Lexi ni rhandzaka ku xi vula kumbe ku xi kombela ka palamende I nge yi nga tshama hi masiku ni minkarhi yi kota ku tshinela aka community yi dyondzisa leswaku ndilo wa onha loko wu hisiwa kumbe loko munhu a hisa nhova u ta fanele a swi tiva leswaku I le ku onheni ka mbango. I would like to appreciate if the parliament can make sure that they make sure that people are educated about the bad things that may happen because of Veld fires, and people will have to recognize that they are damaging the environment. Lexi ni ta xi vulaka katsongo ku hatisela nkarhi I ku ka lembe leri nga hundza I also want to put it clear that last year, aka makhelwane wa hina ku nga Sun Parks by our neighbor who happens to be Sun Parks, ku ve na ndilo nga tshama wa kona wo huma u suka andzeni a Kruger National Park u ta hisa hala handle. there was fire that started from inside the Kruger National Park. It got engulfed and moved through into our community area. Loko hi langutini hi lomu tihomu kumbe tihomu ta vaakatiko ti dyaku kona lomu ndilo nga fika u nga kondza ku fikelela kona ku ya hisa. And the areas that have been destroyed by the fire happens to be the grazing lands for most cattle farmers. So a hi ta ku loko swi ri tetani n'wina tani I palamende va na ndlela leyi nga endlaka ku va na ku burisana between Kruger National Park na vaakelani va vona lava nga le kusuhi leswaku loko ndilo wa wona wu tshika wu humile wu va wu onhela hina tani hi community na swifuwo swa hina. Please make sure that you find a way to mitigate the conflict between the residents next to the Kruger National Park, because every time that the fire starts from within the park, it moves outside and it causes a lot of distraction to us as the residents who are living alongside the Kruger National Park. Ku navela ka mina ni ri tetani ni le ku naveleni ka ku
ingi hi nga sungula na navela ku sungula na project ya ku kumbe program ya ku dyondzisa vantshwa tanihi misinya na tibuku ta misinya. It's my wish also, because of the passion that I have about environmental issues, that we can even start an educational program, mostly targeted to the youth, about the importance of the environment, trees and other plants. Leswaku vantshwa loko va vona nsinya va swi tiva leswaku nsinya loko wu ri kona a wu tsemiwi, nsinya wu na nkoka swinene nakona wu endla ku mbangu wu saseka. So that it must be born in the minds of the youth that when they see trees, they have to learn to appreciate it and learn its importance and the part that it plays in purifying the environment. So enta ku hi xikombelo lexi na n'wina hi pfuneni mi ri palamende mi hi sunguleti program leti nga kotaka ku hi khipa vantshwa va hina va tshama va swi tiva leswaku nkarhi lowu taku misinya kumbe ku hisa nhova I swilo leswi nga sasekangiki. So my submission to the parliament is, please, if you can come with programs that will teach our youth to know about the importance of a clean environment and to stay away from deforestation and field fires. Leswi vulaka ku loko ho kota ku endla sweswo hi ta swi kota ku endla ku vana loko va kula va swi tiva leswaku mbango swi vula yini nakona swiharhi loko swi ri kona kumbe swifuwo loko swi ri kona swi fanele swi hlayisiwa hi ndlela ya njhani. This will make them be fully aware of what the biodiversity of the environment is and how should they take care of both animals, wild and domesticated. Na khensa swinene xikombelo xa mina ku ri xexo ka n'wina. I thank you. Tatana Baloy. Akensa, we are meeting with the Kruger National Park on Tuesday, ne? Riko tangana na va Kruger National Park nga lavuvili. As the committee, ne? Sa committee. So we really appreciate this part course that you have given us. Riko dibuwa chinoni chikafu chini cha baripa. And then on the issue ya project to teach the young ones. Kama pungo atandera ya ufunza baswa. I think the departmental representatives are here. Baimeleli ba muhasho baone pano. I'd like them to express a view as and when they come here and how do they then rope you in. Ndi toda ba chibula mihumbulo yavo musi ni ba chitaka. Thank you. Rolibuwa. Representative here was Mukhomi, milava ku vulavula something. Muimeleli wa khosi wa Mukhomi ba kho to amba zwin'we. You can take this podium, it's yours now. Kha ba de bambe tshifhinga ndi tshavho. Attend to the microphone, please, his microphone. Nkensile msamaxitulu na hlengetelano lo xiximeka swinene Thank you very much, Chairperson and the August House. na palamenti ya hina leyi nga chika ku ta fika hala hi nga kona eka siku ra namuntlha. Parliament that has come down to us today. Mahungu yo tala ndi twile swivulavuri leswi nga vulavula lawani swi vulavurile. I've realized that many of the speakers have touched on many of the issues. Timhaka nkulu I ku pfumaleka ka marenja lava a va ri kona ka nkarhi lowu nga hundza. The most important issue is the lack of rangers who used to be there in the past, Lava a va ri ku pfuneni a va karhi va tirhisana swinene ni vuhosi. who were assisting, working together with the traditional leadership. I xikombelo lexaku sweswiwani a hi humeseni mintirho yi va kona vantshwa va kuma mintirho va kota ku va va karhi va tirha. We are making a request that we should make jobs available for the youth to get jobs and be able to work. Aka minkarhi leyi nga hundza loko va karhi u sera darata a va hlayela tidarata teta u nga ti sera va ku charger kwalaya. In the past, when you were mending a fence, they would look at the ones you've mended and they would charge you from there. Xikombelo a ku ri ku kombelela vantshwa va hina eka palamende loko yi chikile ku ri a hi yeni aka milawu leyiwani a yi fambi na mintirho yi nga fambi ku ri na wu ri woxe. Our biggest request is to ask from our parliament, now that you have come down to us,
that as you come down and we have these laws, let them go along with jobs. They shouldn't be laws or acts alone. swivulavurile swilo swo tala ni to va ni karhi ni kandziyisela loko no tlhela ni va na ha nghenelela ngopfu aka swona leswi swi nga vulavula mo ni vula ni ku a ni nge teki nkoka wo ya emahlweni a hi ta vula ku sweswi swi nga vulavuriwa lawani hinkwaswo a hi kombela ku palamente a yi swi tekeli emahlweni. Many of the speakers touched on many of the issues. I would not go back and repeat some of the issues that have already been mentioned. I'll just ask for Parliament to note these issues. Swo tala ni swi tsarile kwalawani ni ta swi submita swi va swi ri kona ku ni nga lehisi nkarhi. Most of the issues I've written down, I'll submit for them to be available so I don't take a lot of time. You can say. Thank you. I cancel the input taku huma ka mkhomi mi rungulela na ndhawu zita loko mi fika kaya. Rodi buwa zwibvaho ha mukhomi va swike va ri rumelisele na hangeini kha musanda uri hayi ro zwipfa. Do we have anything from Tsianda? Tsianda Msanda? Tsianda Traditional Council, is there anything? Ufi bachebo. Wanenga. I understand that he has just left the room. And then the Dora we are We'll come back to him. Is there anything from Ngwekulu? I think they're all getting tired. Oh, I think they have left the room. Amanenje. Amanenje? Tsianda said they have already submitted. Oh, we submit in writing, Tsianda. Tsianda bo disa bo tongwala. Amanenje? Amanenje. Manenje also, they say they submitted in writing. Okay. Jambori, Rokavara hot. I think we have covered all areas. Public hearings Every time when we do public hearings like this, kanji rivitsa mihasho yote ikwameya ongoreri ya zwitiva uri udo bana dzi issues za chumelo ndisedzo ya chumelo ka vhathu. We call all affected departments because there will be issues of service delivery. That's why Eskom yone pan. In fact, kombero tomo bana bo officer bote. Bare one bono shumela mungusona, bono shumela the state-owned enterprises. Can I please all see all government officials and those that are working for the state-owned enterprises? Abagay. Where are you? Can you please come here? Mr. Mnyangane disappeared. I saw him registering. Oh, ngori bafana wamba ba. But I don't remember ngaba badodanga mti. You can stand there, you'll come one by one. Eskom, who else? The Eskom namini. Buranga Pandasi Arara. Ba Shumi Baswa Moriro. Can you please walk fastly? I just doesn't go to your pendula. I'm calling all the people that have to respond and not just to stand. Okay. If you hear anything that affects your department, go to the podium and explain that you had this. And then
And how are you going to mitigate or resolve such? nero dzulaho hapa ri miraḓo ya parliament We here are members of the parliament. ende vho ramadanga hafhaḽa ndi constituency yawo heyi And it's Mr. Ramadwa's constituency here. ndi vha humbudze uri arali miss not Mr. Miss Ramadwa's constituency here. a vha pfi miss vha pfi honorable Honorable Ramadwa, there it's the constituency. so arali wa amba zwine wa sa ḓo ita thi If you promise something that you won't do, vha zwi humbulo heyi ndi parliament yo dzula i kha session you must know that this is a sitting parliament. zwi na dzi consequences dzadzo There is masiandaitwa consequences. so if there were issues that you were raised that need your responses if you don't have responses now you'll have to commit Arali huna mafhungo o ambiwaho ana khou ṱoḓa phindulo yavho vha sina phindulo vha ḓo tea u amba uri vha and ḓo then zwi we'll itisa know hani. that we'll be able to follow up Ra zwi ḓivha zwori ri ḓo a sala hani murahu. that they're going to report back to the community So that we can ri ṋeye muvhigo murahu kha tshitshavha. Do we understand each other? ngoralo vho munyangane yavo ya pholu nṋe ndi ḓo ya hangei stensini zwezwino ndi ḓo hafha 2 weeks uri vha vhono i solve thiri The issue of the poll, I'll go there to the villages and then I'm giving you 2 weeks to resolve it. yeah that's how we work Ndi zwone zwine ra especially if you shumisa are danger zwone. to society ndi khou nyaga uri vha thome vho munyangane Nga maanḓa arali zwi khombo kha tshitshavha. Mr. Mnyangane can start. Ndolivua, all protocols observed. I thank you. Ndi tshi khou dzhiela vhurangaphanḓa hoṱhe nga u tevhelelana hao. Chotoma Eskom ndi company ya muvhuso. Firstly, ESCOM is the entity of government. Dzipala dzayo dzoṱhe dzo ṱavhiwa madakanani. All poles are situated in the forest. Zwi amba uri a ri takaleli hu tshi vhasiwa mililo fhasi ha dzi ḽaini. We do not wish that fires be set underneath those poles. Ho ambiwa uri huna dzipala dzi re madakani Eskom a i khou cleaner. It was indicated that there are poles that are in the forest and ESCOM is not cleaning up. Ndi khou yo zwi reporta zwene zwino ndi tshi tou bva hafha. I'm going to report that as soon as I leave here. Ho gunguliwa nga load reduction. There was a complaint about load reduction. Load reduction ndi zwithu zwa national. Load reduction was done nationally. And zwi kwama muṅwe na muṅwe na nṋe afho hune nda dzula hone arali tshi khou vha hone I ya nkwama. It concerns everybody, even myself where I stay. If there's load reduction, it affects me too. Ndi ngani huna load reduction? Why is there load reduction? Vhathu vha ḓiṱumetshedzela muḓagasi lusi lwa milayo. People are engaging on illegal connection of electricity. Musi line yo ṱavhiwa, If a power line is erected, zwi a ḓivhiwa uri I ḓo vhuisa tshelede ngafhanani yo xedza muḓagasi lwa natural mungafhanani. it's known as to how much profit is going to bring back after utilization of how many megawatts utilized. Arali I si khou dzhenisa tshelede, If it's not producing or it's not profitable, hu itiwa load reduction. then there will be load shedding. And there's load reduction. Load reduction, I apologize. Okay. Zwiṅwe zwa zwithu zwino khou itisa load reduction ndi u tswiwa ha muḓagasi. One other thing that is contributing towards load reduction is these illegal connections. Ndi musi vha tshi khou ya vha renga muḓagasi fhethu hu songo tendeliwaho. When you are purchasing electricity at places which are not registered. Zwine ra ita uri ri tandulule load reduction ri ita zwino pfi meter audit. What we do for us to consider the issue of load reduction, we do meter audit. Ndi u dzhena muḓi nga muḓi. That is to move house to house. Zwino vha ri fha vhuthada ngauri vha hana ri tshi dzhena kana
vha bva vha dzula tshiṱaratani vha tamba magaraṱa ri tshi ri afha ndi a vhonyi vha ri a vha u ḓivhi. But you are giving us problems because when we go door to door, you do not present yourselves to your houses. You go out and sit in the street playing cards. When we ask as to whose house is this, you will indicate that you do not know. A ri tendeliwi u dzhena muḓini wavho nga u tou fosa ngauri a ri mapholisa. We are not allowed to force our entry into your homestead because we are not police officers. Ri humbela uri musi hu tshi ḓiwa miḓini yavho vha tende vhathu vha tshi dzhena vha auditor vha cheka mimita yavho. We request that if ESCOM officers are coming to audit your meter numbers, allow them to come into your households. Vho silingaho ri ḓo vha fha penalty. We will penalize those who had done what is not allowed legally. Yabo 6,500 and something. The penalty is around above 6,000 rand. Vhala ve vha reporta uri line yabo kana pala lowa ndikho yo zwi reporta zwino. There was a complaint that a power line has fallen. I'm going to report it just now. Ndikho ṱuṱuwedza vhathu uri kha vha reporte mapala no khou wa na line yo waho kha vha I reporte. I encourage people to report poles that have fallen and power lines that have fallen. Va reporta kha ila nomboro ya 086 They report it to the number 086 003 003 7566. 7566. Ngauri va gungula ngayo. Because they complain much about it. Kha vha ye kha dzi cell phone dzavho va download zwithu zwinopfi Alfred chatbot va report ngazwo zwi ḓo tshimbila. Go to your cell phone and download which is something called Alfred chat box. You report through that and you will go through. Ndi tonga ndo fhindula zwoṱhe. I think I'm covered. Zwine zwa dinavho ESCOM ndi yavho vha ya ESCOM va reporta va ḓo thusiwa. If you have any other complaint, go to ESCOM, report, they will assist you. Vasathu dzula vho Mnyangane. Before you sit down, Mr. Mnyangane, Vho Mathode va ri vo reporta. Mr. Mathode is saying he had reported. Then what? Zwino haiteani. Ndi ava vo reporta nga 2021. Is the complaint that was registered in the year 2021? Vho Mulaudzi Josephina ungari vho mpfonela chimwe tshifhinga hunga madekwana. I think ndi kho to mangala I tshi khou vhuya hafha mara ndi ḓo I tshimbidza u ṱavhanya zwino ndi ḓo fhira nga ofisini ndi tshi I rumela. Mulaudzi Josephine has once called me. I think I had reported it before. I'll go via my office for me to report it just now. Mara vasongo hango mpha reference number machelo ngori avanayo hapa. Don't forget to give me the reference number tomorrow because you do not have it at hand now. Nda. Thank you. Ombedzela uri ESCOM ndi company ya muvhuso zwi amba uri vhathu pili nahone ESCOM ya shuma tiri. You emphasize that ESCOM is under a government. This means that Batupili principles are also observed. Ngazo yontuma. That is why it had sent me here. Roliwa vho Mnyangane. Next. Who's next? You introduce yourself and tell us what you do, where you work, where. My name is Felicia Nwasheng. I'm from Working on Fire in Limpopo. I'm Grounds Operations Manager for Waterberg Region. We are based in Polokwane office. Felicia. Ndi Pivo Felicia and then in the Shuma Kabatu Baneba Chumelo Zasamuriro and then in the Bandichiko Shuma and the Waterberg. And why were you not in Waterberg and why were you not in Mopane? Dingani Basongo Dablo, Waterberg in Mopane. In Waterberg, we have sent a representative in the Bela-Bela area. In Mopane, unfortunately, we didn't send. Hence, I'm present today to honor the invite. Waterberg Bela-Bela, Rorumera Muimereri, Mopane Ridofareriwa, Arangokona Urumera Mutu, Namusindo Dapan.
Kha vha bvele phanḓa. Thank you. In terms of one comment from the gentleman about the Kruger National Park where fires are being from the park going outside to the community. Huna mafhungo o ambiwaho nga vhaṅwe munna hafhanoni vha tshi khou amba zwa mililo ine ya khou bva Kruger National Park ya ṱaha ya dzhena kha tshitshavha. Angwe munna vha pfi Baloyi tiri. That man is called Mr. Baloyi. Mr. Baloyi, thank you. Ndo livhuwa. We've got a team from Skororo area that normally goes annually into the Kruger National Park for block bans and fire belt around the Kruger National Park. Rina vhathu vhane vha bva Tshikororo vhane vha 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 tshi khou shumana na mafhungo a mabanda a mililo nga ngeni a u tsireledza u ṱaha mililo nga ngei Kruger National Park. We will follow up on understanding what happened if the situation has arisen this year in order for us to mitigate going forward. Ri ḓo asala murahu ra vhona uri arali a mafhungo o bvelelaho ṋaṅwaha ri ita mini u itela uri a si tsha bvelela. In terms of awarenesses or training, fire training in terms of Makhado area, Nga mabembela na vhugudisi kha vhupo ha Makhado. there's one gentleman that spoke about training. Huna vhaṅwe vho ambaho nga mafhungo a vhugudisi. We can have awarenesses, we would like to have awarenesses around Makhado area where we've got a Makhado team. Hune ra vha na tshigwada tsha Makhado tshine tsha khou tama badi uri tshi ḓe tshi vhe na mabembela Makhado. If I can be provided with contact numbers of that particular person, then we keep in touch and give in progress. Arali nda fhiwa zwidodombedzwa zwa vhukwamani zwa vhaḽa muthu ndi ḓo kona u ambedzana navho ra davhidzana ra vhona uri mvelaphanḓa ndi mini. Thank you. Ndo livhuwa. Thank you so much. Next. Ro livhuwa a tevhelaho. Thank you, Chairperson. Ndo livhuwa mudzulatshidulo. My name is Mashika Mhlake Ndi pfi Vho Mashika Mutlake. from Traditional Leadership Ndi kha vhurangaphanḓa ha sialala. and from the local houses of traditional leaders. Nahone ndi kha nnḓu yapo ya vharangaphanḓa vha sialala. As the institution of traditional leadership, Sa tshiimiswa tsha vhurangaphanḓa ha sialala. there was no queries with regards to the recognitions that we do. A ri ngo vhuya ra vha na dzimbudziso dzo ḓisiwaho. The only issue that was raised Ngo was fhedzi ḽo buliwaho. with regards to empowerment of traditional leaders, Ndi ḽa mafhungo a u maanḓafhadzwa ha vharangaphanḓa vha sialala. to say they should be empowered together with their headmen and headwomen. Uri vha tea u maanḓafhadzwa hu tshi katelwa futhi na mahosi avo na misanda yavo ya vhanna na vhafumakadzi. And the other issue that I've already engaged the interpreters is that we do not have mahosi being called chiefs. Maṅwe mafhungo enda vha ndi tshi khou amba hanefha ndi tshi khou amba na dzidologi ndo vha ndi tshi khou amba zwa uri mahosi a songo vhidziwa sa vho thovhele. I'm raising this because we have a new traditional Khoisan and Leadership Act. Nga mulandu uri rina mulayo muswa une wa vha wo sedza zwa vhurangaphanḓa ha sialala na zwa Khoisan. That clearly stipulates the categories or the positions of our leadership. Une wa bula wa dodombedza maimo a vharangaphanḓa vhashu vha sialala. That they are being called senior traditional leaders Uri vha vho pfi vharangaphanḓa vhahulwane vha sialala and headmen or headwomen. kana vha pfi misanda. I will end here. Thank you very much. Ndi ḓo pendela nga u to ralo. Ndi ḓo thoma nga u lumelisa mudzulatshidulo Vho Faith Mthambi. I'll greet the chairperson, Faith Mtambi, Vhahulisei vha committee ya the environment honorable committee members, na meyara and the mayor, na mahosi ane a vha hone and the traditional leaders who are here, na membara dzoṱhe dza community dzine dza vha hone. and all members of the community who are present. Nṋe nga dzina ndi pfi Shumani Dzivhani. I'm Shuman Zivani. Ndi bva kha muhasho wa zwa maḓaka. I'm coming from the
forestry Forestry, Fisheries and Environment, forestry, fisheries and environment Pretoria. in Pretoria. Abale bene ndaba nabo ndi bane baba nabo ne bava kha mwasho uno. I have a colleague who is here accompanying me from All the of them? all of them. Both bane bva kha muhasho wonoyu muthihi. Tsho thoma ro pfa nga ha madaka ene a khou fhisiwa, madaka ene a vha uri alive. We heard about the setting live- of fire on live forest for firewood. for fire u itela dzikhuni. Ri ḓo zwi sala murahu. We'll follow that up Ra ita dzi awareness. and re ḓo ita mabembela. Ho dovha vha na u ambiwa nga ha dzi rangers dze dza vha dzi hone kale. You also mentioned something about the rangers, vanama ili ube baba hone kale. Zwa zwino dzi rangers dzi hone dzi vho tou vhidzwa upfi dzi forest officers kana dzi peace officers. Currently vanama ili we are there, they are called Forest officers babo phi ba ofisiri ba madaka or peace officers. kana ba ofisiri ba zwa mulalo. Vhaṅwe vha Wodzivani. Na Mudzivani? tutubona na mti hoyo mtu ane bakomba yene na watu wa barepo bado buzora rutu babona. I have never seen a single such soul, and even the people that are here can witness to that. Baone guy. Where are they? Na the forest guards, the forest guards, they are based in our state forest. Our peace officers, some of them are there, they are peace officers. Varangi ba madaka na ba mulalo bangwe ba hone anefa bangwe ba hone haningei dzi ofisini zashu. Batu bote bari hayo buzora onani hapa si zo. Are you sure Zibani, because everybody here is disputing Na such? watu nikotenda hizo zinawa bakomba zone hapa. Are you agreeing? No. Abao batu abo bane bakomba. There is no such. Kamsi bakorara zi ofisi. Maybe they are sleeping in offices. Re ḓo zwi sala murahu. I'll follow it up. Una mulwane wa Limpopo Forestry region bene baba bo Chivase bene baba director ba hone hanefa. The leader for Zingula Limpopo la zwa madaka is here. She will come and explain. Let's keep quiet and listen. It is said is here. They will tell us where are they. Odo baba uri odo ambiwa nga dzi offenses and penalties uri zibe hone kha mulayo unoni wa ufisa madaka. There was also something mentioned about milandu na dzindatiso. Zwi hone zwo provideiwa kha heyi act ya mulayo. It is all provided kana zwo ṋetshedzwa kha onoyu mulayo. Muthu ene anga wanala officer oita mulilo in terms of section 24 of this fire act anga fariwa aya dzhelelwa miṅwaha mivhili. Whoever is found to have set a fire in terms of section 24 of section the National 24 kana khethekanyo 24 ya hoyinoni mulayo can be arrested and sent to jail kana afainiwa or aitiwa uri abadele ndatiso. That is ho dovha vha na mafhungo o humbela support kana thuso zwi tshi ya nga uri nga dzi fire belt vha khou ṱoḓa support ya fire belt na dzi training. There was also an issue on the request ya vhugudisi na u itiwa uri hu vhe na mabanda a milayo, fire belts and training. Sa muhasho ri kha process yo developa tshithu tsho no khou vhidzwa upfi strategy tshene tsha ḓo vha tshi khou nyaga u ita uri heyi support i kono u isiwa kha vhadzulapo. As a department, we are in the process of developing a strategy in order to ensure that this strategy is enforced. Tshi ḓo vha i khou supporta dzi FPA uri vhone vha supportiwe act I vha compela uri vha join vha vhe membera wa FPA uri vha ḓo kona u supportiwa. In order for you to be supported, you must be a member of the FPA. Hezwo zwi ḓo kombetshedza uri vhone vha support vha tikedziwe. It will be
they will ensure that you are then supported. Tiko va tutuwedza uri va join neche chimiswa chono pfi FPA uri va do konaho uri na vhone va benefit. I therefore encourage you to join such an institution so that you can be supported. Ambiwa nanga mufula uri uteyo u tsireledziwa. There was something about the preservation of the marula tree. Marula tree wo protectiwa in terms of section 15 of the National Forest Act. Marula tree have been protected. Wo tsireledzwa uya nga ha mulayo wa u tsireledza Wo tsireledza madaka. protection of forestry. Yes. Wa dovha ambiwa nga u mandafadza mahosi ashu. There was something about the empowerment of our traditional leaders. Zwine hoyu mulayo vo chairperson va vho no ḓi zwi amba uri u khou mandafadza mahosi ashu. The chairperson have mentioned that this bill is going to empower our traditional leaders. Ho vha na iṅwe na zwiṅwe zwo bvaho kha mutshudeni mabasa zwa dzi bazari. Bursaries were mentioned by the student Mabasa. Rine sa muhasho wa zwa madaka dzi bazari dzi a fhiwa kha forestry. As the Department of Forestry, we do issue bursaries. Anga kwamana na vhathu vhane ra vha hone hanefho uri ri mufhe zwidodombedzo uri musi a tshi ṱoḓa u apply bazari vha ndi dzifhio dzi procedures dzine dza tea u tevheliwa. She can contact all of us that are here from the department, and then we can then assist her as to the procedures that needs to be followed. Cha u fhedzisela ho ambiwa nga dzi environmental programs. There was something that was mentioned about mbekanyamushumo dza zwa vhupo, environmental programs. Within the department ri nadzo dzi environmental programs. Nga ngomu kha muhasho we have departmental programs. Dzo yaho nga u fhambanana. They differ. Rina vo aba month like zwino zwa zwino nga ṅwedzi wa September ri khou celebrate aba month. We have Abba month. In the month of September we celebrate. Whereby we visit schools, communities and raise awareness in terms of managing our forests and planting trees. Hune ra vha ri tshi khou dalela zwikolo zwashu ra swika na hune ra vha pfumbudza uri vha swika na hune vha langa hani miri yavho na u ṱavha miri. Ri dovha hafhu ra vha na dzi World Environmental Days. Ri dovha hafhu ra vha na maḓuvha a zwa vhupo a ḽifhasi. Zwine ra ya zwikoloni na mivhunduni ri tshi reisa dzi awareness ri tshi khou shumisana na mahosi. Wherein we go to schools and then we raise awareness in conjunction with our traditional leaders. Thank you very much, Chairperson. Ndi a livhuwa. Mudzulatshidulo. Zibani, do you want to, Miss Zibani, do you want to explain that thing? What, Mr. Chibasa, do you want to explain the one that we were talking about? It is said we can't find. Let's do it this way, Miss Zibani. Atiri badori vhudza structure na tsha uri vhathu vha hone vha re hone vha gai ndi vhonyi ngauri zwine zwa vha hone havha vhathu vha ho. You will tell us the structure tshivhumbeo vha khou dzula Pretoria vha sa ḓivhi zwine zwa khou itea fhasi ground and where they are. Those people might be stationed in Pretoria not knowing what's happening at local level. Raya Mutale na Boramada the other time vhathu vho ri vho takuwa vha ḓo vha vhudza exactly the same zwine mahosi vha ri vhudza zwone ri tshimbila hoṱhe uri a vha vhonali. We went to Mutale with Honorable Ramadwa the other time. Liṅwe ḓuvha ri bve nawo ngei Pretoria ri to tshimbila navho ri vha sumbedza zwine zwa khou ambiwa uri a si zwone. That which I'm saying we've been told by traditional leaders, I think one day we must take you and go with you and then you see that it's not true. It's either vha khou eḓela mushumoni izwo ndi zwone ngauri madaka a khou tshoṱela a tshoṱela hani madaka hu na vhathu vho no khou tea u shuma zwezwo. It's either they are sleeping at work because we always have problems with our forestry. How can we have such attacks in our forestry when people are there? Progress report and then the pongo line vha ḓo dzhena khala u ya phanḓa.
Let me tell you that you'll give us a progress report and then you engage in this matter as Jambo of na urgency. manager no co-manager ava vatu are interested ka performance dzavo ungawana vakusokopiwa na performance bonus. Even the manager managing these people is not interested in their performance and maybe they are also receiving performance bonuses. And this only happens when the center is not holding. It happens only when the center is not holding. Zviba zvichi khou itea musi ni fhedzi hu sina tshithu tshine tsha khou bvelela. Azviho tiri rizini vatu vangasukuda apa vaḓo amba zwire hone vari azviho vapfa hune zwi zwa khou itea vo reisa zwi zwa positive uri hapa zwi khou itea zwihone. People just come here and start stories from somewhere. Where there is something happen, they are saying that this and this and this is really happening. They are affirming it. And rine ro dzula hafha ṱafula ni represent ava vhathu rina vhuṱanzi zwine zwa khou ambiwa zwiho avaho. And we sitting here in front, we represent these people. We are sure that those people are not there. Kamusi vo dzula haningei madakani. Maybe they are hiding there in the forest. Mara vha tea u sevisa vhathu hava vari hafha nga ngomu. But they need to serve these people that are in this house, in this hall. Ro fara tivho dzivani. We understand each Vha ḓo other. ri fha report. Yo ri khou ṱoḓa report. We have ticked it out. We are going to raise it with your principals as well. Ri ḓo zwi amba futhi na vhahulwane vhavho. Ri khou ṱoḓa muvhigo kha hayo mafhungo. Kambe na vhomera vha local vha vhe na zwine vha nga fhindula u thusa kha zwiṅwe zwo reiziwaho sa thupa vho executive mayor. Ndiko livhuwa vho mutshimbidza mushumo. I thank you, Program Director. Ndiko zwi pfa uri ndi fhungo ḽi no khou vhavha tiri kha ri I ri understand ḽadze it's- ri ḓo vha thendela ḽone vho ri vota vha ri sa phalamendeni tiri ri songo tsha ita phosho ngaḽo tiri. I understand your Ndiko concerns. pfa u We gungula voted uri us u and khou gunguliwa uri we will take it up. asi zwone zwe ra vhudziwa ti ḓo dzi attend. We will Kha vha attend to thetshelese it. vho meyara zwino. Listen to the mayor now. Ndiko livhuwa khamusi ndi thome nga u sumbedzisa uri musi ri tshi khou vhudziwa purpose hafha ho sumbedzisiwa uri mukhanselara ndi jack of all trades. When during the introduction, we were told that the mayor is jack of all trades. Hanefha hei department yo fhiraho zwino hafha kha dziphindulo. The department that has been reporting just now Yo ntsumbedza chimwe tshifanyiso che rine rava nacho nga uri musi rine sa mimasipala ri tshi shuma ri tea u shuma ro ṱangana na dzi sector departments. it had indicated to me a certain view, because when we work also with sector departments. Zwene zwino hafha kha vhege yeneyi ro vha na IDP rep forum. Last week we had IDP rep forum. Ra ramba dzi sector department dzoṱhe. We invited all sector departments. U itela uri musi ri roṱhe information ine vha vha nayo kha dzi department dzavho vha ḓe vha share na rine na vhadzulapo. So that the information you have as departments be shared to us and all members of the community. Musi vhone vha siho rine ri hone kha dzi community ri a kona u imela tshitori tshavho. If you are not there and we are there in the community, we can represent you. Zwino vha sa ḓi. If you are not coming forth, ndi hafha hune na rine ra tenda uri a ri athu vha vhona. that is where we agree that we haven't seen you. A ri zwi funi u laṱedzana sa muvhuso kha ri farisane ri shume ri muvhuso muthihi. We do not have to neglect each other. Let's continue and engage each other and work as one government. Bo executive mayor musi ri tshi vha na dzi IDP rep forum hava vhathu Executive Mayor, when we have IDP rep forum, these people, kha vha ḓe they must be invited uri ri shume tshithu tshithihi IDP yashu so that we should work on one thing. Our IDP should be. A u khou pfi kha vha ḓe interpreter. Hu pfi ri a vha ramba ra vha na dzi IDP red forum mara a vha ḓi not u pfi kha vha ḓe a vha khou rambiwa zwino hafha.
Dzine vho mera vha khou amba zwone. I apologize for that. Ndiko livhuwa ndi dzhene kha mafhungo haya e ra dzulela one vhunga zwoṱhe zwi tshi ri isa huthihi. Let me continue and finish up with what I wanted to engage on, so, because it all goes back to one thing. Ho vha na vhaswa hafha Mauba wa hangei ha Manavhela na There was a youth from Manavhela na Shivambu. and Shivambu. Hava vhathu vho vha machudeni ndi machudeni hapo Univen. They were students at Univen. Na zwino vha kha ḓi vha machudeni vhaṅwe. Some are still students there. Vho amba nga mafhungo a zwa environment. They spoke about environmental issues. Ndi khou ṱoḓa vha sumbedzisa uri rine sa Thulamela local municipality rina program ine ra khou I shuma na University ya Venda. I wanted to show to you that as na TVET college. Thulamela municipality, we are working with the University of Venda and TVET colleges. Together with our chairperson here. Na mudzulatshidulo washu hafha. Riko ya ushuma mafhungo a environment yashu ḓorobo yashu abe vha ḓo zwi humbula uri ne ri dzula ri tshi amba uri I khou tea u vha city. We are going to work on our town. We used to indicate that our town has to be a city. Riko yo vha include ava vhaswa vhashu. We will include our youth and work with them. Ndi tshiri kha hoyu khaladzi yashu Buti Nicholas va vulavule hi ti indigent form tale a Collins Chavani leswaku va pfarile van'wanyani va nga si swi twa. Se mina la ni yimele timeyara tin'wanyani a ni ti voni. I think ni ta byela va executive mayor va ta byela va colleague ya mina vo Maluleke le leswaku hey ti indigent form a ti pfuriwi vanhu va pfuniwa. And to our brother Nicholas, who spoke about the indigent forms and the process having closed rather quickly for him, as I stand here representing other mayors, but I don't see them around, I'll speak to my colleague, the mayor, the other side, to reopen the process and for people to access the indigent forms again. Ndiko livhuwa ho dovha habe hava na vho ambaho nga u lima dzithavhani vhane vha khou amba nga dzibada. There was somebody talking about road infrastructure as they are farming up the mountains. Rine vha ḓo zwi humbula vho chairperson uri ri ita dzibada Stensini. You will remember, Honorable Chairperson, that we only do road construction here by the villages. Ndi tenda uri musi vha tshi ḽi raise vha vha sa khou ambela uri rine sa Thulamela ri ite nga u ralo vha khou tou amba hangenoni nṱha uri vhathu kha vha ri thuse na rine ri tshi khou vha ambela ndi khou vha ambela nga u ralo. I believe that you were raising it to structures above so that at least we can also advocate on your behalf, and we are busy advocating on your behalf. U itela uri vha kona u wana zwishumiswa zwa u khura nga haningei nṱha nga u tou ralo. So that you can get the necessary resources for road infrastructure. Nga zwenezwo vho chairperson ndi khou livhuwa. I thank you, Honorable Chairperson, for that. Thank you, Honorable Mayor. Satifedza na tshifhinga ndi ḓo humbela vho executive mayor vha ambe zwiṅwe nyana ndi kone u fha colleague yanga a vale. Without further ado, then I'll hand over to the executive mayor to say something, and then I will hand over to my colleague to close. Ndi a livhuwa mtshimza mushumo vhane vha vha chairperson wa portfolio committee. Thank you, Program Director, who is the Honorable Chairperson of the Portfolio Committee. Muhulise vho Faith Mthambi. Honorable Faith Mutambi. Ndi tshi dovha nda resha vho Thobele vhane ra vha navho fhano.
I also greet the traditional leaders that are here na zwiimiswa zwoṱhe zwi bvaho kha masia o fhambananaho. and all institutions from far and near. Hu nga vha vhaofisiri vha bvaho kha mihasho yo fhambananaho It might be officials from different departments na vhaṅwe vhafaramikovhe vha bvaho kha zwiimiswa zwo fhambananaho fhano and kha Vhembe other District. stakeholders and shareholders from different entities. Kha musi tsho thoma hafha kha vho chairperson wa portfolio na vhaeni vhane vha vha navho vha tshi bva hanengei phalamendeni. Maybe firstly what I can say to the chairperson of the portfolio committee and other representatives that she has brought along from the parliament. Rine sa Vhembe District Municipality, we regard this as a demonstration to the public that this is real, people-centered government. We as Vhembe District Municipality rijia hezwi sa tsumbo na nyito ya uri nga ngoho muvhuso une ra vha khawo wo ḓitika nga vhathu. This is what we call participatory democracy. Ndi zwone zwine zwa ri ndi democracy ya u shela mulenzhe. Ndi zwine ra kona u zwi pfha zwori phalamennde I vhathuni. We can really feel that the parliament is right in the people. Ndi zwiḽa zwine ra amba ngauri ndi people's parliament for real people's power. We can really say parliament ya vhathu u itela u manḓafhadzwa vhukuma ha Ndi vhathu. ngazwo roṱhe ri re hafha ri tshi funa u tsireledza democracy yashu. That's why we all here that are here, we should try to protect our democracy. Musi zwiambi zwi tshi khou amba ndo ḓora na nga muhumbulo wa uri kha ri sedze na heyi mililo ine ya sa vhengwe nga vhathu. As speakers were on the floor, something came to my mind that we should also look at the fires that are not started by people. Vhasedza vhupo hashu kha Vhembe District ndi vhupo ha madaka. If you look here in Vhembe District, we have a lot of forests. Tshino tshifhinga tshine ra vha khatsho chairperson ndi tshifhinga tsha mimuya. And then you realize that during this month, it's a season for wind. No fhisa wa fhisa. And it's very hot. Huna mililo ine nga sokou thunyuwa. Ri sa ḓivhi zwori I khou bva gai. There are a lot of fires that just emanate from nowhere. Ndi ngazwo ri tshi ima na zwiṅwe zwiambi hafha zwe zwa ḓo amba uri kha hu vhe na dzi community committees. That's why I fully support the other speakers that were here that said that hu tea u vha na dzi komiti dza zwitshavha. Uri arali mulilo wa sokou vuwa sa ene yone sokou vuwa nga mifhiso. So that if any fire just emanate from nowhere because of it, Vhathu hanefho kha dzi villages vha vhe vho trainiwa lune vha nga kona u lwa na mililo yeneyo. people there in Midanani should be able to be equipped in order to fight such fires. U langa maṱaka ashu zwi ḓo ri thusa nga maanḓa ngauri Controlling our forests will help us because ndo pfa tshiṅwe tshiambi hafha tshi tshi amba nga mipani I no khou fhela nga u fhisiwa u tshi ṱoḓwa khuni na zwiṅwe. I heard another speaker mentioning the issue that they are losing pine trees because they are being burnt because people need firewood and other things. Ndi vhona uri zwinzhi ri ḓo zwi ombedzela musi ri tshi vha na miṱangano yashu ya intergovernmental relations. I think we'll emphasize a lot when we have our meetings dza nga ha tshumisano vhukati ha mihasho yo fhambanaho. Ndi khou takala nga maanḓa ngauri ri na national department yeneyi vhudzivhani vha vho imela yone hafha. Ndi pfa ndo takala vhukuma nga mulandu wa uri ri na muvhuso wa vhukati une wo vha wo imeleliwa nga vhudzivhani. Muhasho nouḽa wo imelwa nga vhudzivhani. That department that was represented by Ms. Zivani. Ṱhanganelo heyi kha riṋe sa Vhembe District Municipality. This integration as Vhembe District Municipality. Vhane ra vha dzi champions zwi tshi ḓa kha zwine ra zwi vhidza uri district development model. We who feel that ndi rine dzingwena for the district model. Zwi amba zwori khou shumisana na mihasho yo fhambananaho. We feel that we are going to work together with different departments. Uri musi ri tshi khou tikedzana na mulayo hoyu une roṱhe ri khou tikedzana musi. So that when we support this bill that we are supporting today, ri vhone vhupo hashu vha vhalelea. then we ensure that our environment is safe and secure. Ndi nnyi ane nga takala tshipfupfi miṱavhatsindi yo fhiswa yoṱhe yo fhela. Who will be happy to hear that Mitabatsindi trees down there in Tengwe have been all burnt? Ndi nnyi ane nga takala a tshipfupfi miangaila ino wanala Makhuva yo fhiswa yoṱhe yo fhela. Who will be happy to hear that Miangaila trees there in Hamakuba have been all burnt down? Kha vha ri ndi vha tswele uri nga Friday ro vha ri na vho Deputy Minister wa Water and Sanitation vho Magadzi. Let me tell you that on Friday we had the Deputy Minister Magadze. Ro vha ri khou tshimbila na vhathu vhane vha vhidzwa upfi antori tshigwada tsha hone tshipfi Adopt a River.
We were together with a group vhane vha pfi kha vha dzhie kana vha unḓe mulambo. Vera ri navho ndi nga vha nga ngeno kha vhupo ha Thulamela na Makhado. They are for the region Thulamela and Makhado. Ri na tshiṅwe tshigwada ngeno kha vhupo ha Collins Chavani. We also have another group here in the Collins Chavani municipality. Fhedzi ro fhedza ro dalela tshiṅwe tsha zwisima zwa kale kale. We ended up visiting one of those old fountains. Tshisima tshine tsho vha hone na vhomakhulukuku washu vhaṅwe vha sathu vha hone. The one that was there even before our forefathers. Tsho tsireledziwa. Is preserved. Chimavola, tshi hangeini upfi Mavola. Is there in an area called Mabola? A tshi ngo fhisiwa kana vhupo nga tsini hanefho a vhu khou ho tsireledziwa kha mililo. It's not even burnt, and then they also made sure that even the area within is protected from wildfires. Vhadzulapo vha Mavola vha to namba vha ṱavha miri inonga ene miri ine inonga mitulume mitu ine ia ita uri maḓi a vhe hone. Mabola residents are planting trees such as miene and mitulume, which ensures that there is a lot of water. Ndi khou zwi amba hezwi ngauri zwi ri thusa kha u tsireledza mupo. I'm stating such because it helps us in the preservation of nature. Tshiṅwe tshine ra ḓo dovha ra sola hafha musi ro ṱangana na dzimeyara dza local municipalities. Another thing that we will discuss together with the mayors of the local municipalities Ndi ngauri ri nga ita mini uri mathukwi a si sokou laṱa huṅwe na huṅwe. is the issue of controlling the dumping of dustbins and dirt. Ngori hanefho no khou laṱwa mathukwi wa sokou pfutiwa na mulilo u sa langiwi nga muthu. Because wherever we are dumping and everywhere we dumping, everybody can start a fire. Lune mulilo ono ḓo mbo ḓi ṱuwa na ḓaka a vha na tshinyalelo. And then that fire becomes uncontrollable and causes damage. Una tshiṅwe tshiambi hafha ndi a fulufhela ndi vha no bva Tshakhuma. There is another speaker, I believe is from Chakuma. Vho nkhumbudza nga ha zwitevhela zwe nda khou ḓo amba. He reminded me of the following that I want to cite. Tenda na vho Thobele vha hone hafha ndi khou vha vhona vhoṱhe vho Thobele vho Manenzhe vho Tsianda. I see the chiefs are here. Manenje, Chief Vhupo Manenje, hashu Chief vho Tsianda. chairperson vhu na madaka na mademe mahulu. We have a lot of forest and really thick forest in our area. Una dzithango dza ṋotshi beehives. I know that there are a lot of beehives. Dzine dziṅwe dzi khou controliwa dziṅwe a dzi controliwi. Some are being controlled and some are not being controlled. Dzine dza vha dzithango dzine dza wanala madakani kana dzithavhani hanengei vho Mangwele hoṱhe dzithavhani. Beehives in the forest and there in the Mangwele forest and all over the mountains. Vha wana vharafi vha ṋotshi. You realize that those who farm in those who go and fetch the bees, Vha to shumisa mulilo musi vha tshi khou rafa. they use fire in order to ensure that they access the beehives. Vho no wana zwine vha khou wana vha khou litsha mulilo u khou duga hanefhaḽa. When they get what they're looking for, they leave the fire there. Zwi dovha zwa lwa na hezwi zwine ra khou amba zwone hafha. That contradicts what we're talking about here. Tshiṅwe tshiambi hafha tsho amba zwine kha vha ntendele ndi ḓo nga ndi khou dovholola. I will seem as if I'm repeating. Please allow me. Mililo ire maṱakani ashu yo fhisekanya mitshelo ya ḓaka. Wildfires there have burnt down our own fruits, wild fruits. Na musi ṱhoho dzi khou pazha zwitentsini. Monkeys are now roaming over the villages Ngori ndi hone no wanala mitshelo. because that's where they can find Heiḽa fruits. ḓaka ro fhisa zwoṱhe. Those that are there by the forest, we have burnt them all. Hu na fhungo ḽa ambiwaho nga zwa dzi expanded public works program. There is an issue mentioned about expanded public works Ndi program. vhona uri ro ḽi nouta lune ri ḓo vhona uri ri shumise program iḽa nga nḓila ine ya ḓo vhuyedza vhaswa. We have noted it and we are going to use that program in order to be Ro beneficial mu to pfa the youth. mutshudeni Shivambu ano bva Univen a tshi khou ambesa ngazwo. We had Shibambu from Univen Ro- mentioning it. Ro zwi nouta. We have noted such. Tshiṅwe tshine nda nga amba hafha ndi tsha uri musi avhaḽa khaladzi vha no bva Waterberg vhane vha khou shuma u pfumbudza vhathu hanefha kha dzi municipalities dzo fhambanaho vha tshi khou amba. When the sister from Waterberg, who is orientating and training people in different municipalities, was addressing us, Na zwezwo vha tshi khou ambiwa zwo ambiwa nga Saddam Masutha hafha. and Saddam Masuta raised something also. Zwo ḓa kha nṋe uri ndi sumbedzise hafha uri riṋe sa mimasipala ri na dzibazari. It also came to my mind for me that I must mention that we as the municipality have bursaries. Dzine ri a ṋea vhaswa vha no khou ṱoḓa u isa pfunzo dzavho phanḓa zwi tshi elana na zwezwi zwe ra dzulela zwone zwo tsireledza mupo
ngoralo na zwa tourism. We award such bursaries to people who want to further their education in nature conservation and tourism. Vhuendela mashango. Rine sa Vhembe District Municipality, chimwe cha zwiko zwashu kana zwine ra rely khazwo kha economy ndi tourism. One of the things that we rely upon for economy at Vhembe municipality is tourism. Vhuendela mashango. Ri ḓiphina ngauri ri na dzithavha, ri na madaka. We proud ourselves because we have a lot of forest and we have Ri na mountains. milambo na dziphukha. We have rivers and then we have animals. Rasa khwaṱhisa mulayo hoyu. If we don't support this bill, Zwi amba zwori hezwo zwithu zwoṱhe zwi khou yo fa. it means all those will Zwi perish. ḓo kwama ikonomi yashu nga maanḓa ngauri vhathu a vha tsha ḓo ḓa. It will affect our economy. A vha humbule arali daka ḽoṱhe ḽi re hafho nṱha thathe ḽa mbo ḓi pfhi ḽo swa ḽoṱhe nga mulilo. Just imagine if that forest from Tate there, then there is a fire that have been set there. Zwi khou dovha zwa kwama milambo yoṱhe ngauri ndi yone dzithavhelani dza milambo mihulwane ino thoma hanefhaḽa murangoni na It kha will also mashango hanefhaḽa tsini. It will also affect all the rivers because we have a lot of waterlands there. Ndi tshi fhedza hafha vho muhulisei vho chairperson vha portfolio committee. Honorable Chairperson of the Portfolio Committee, as I conclude, Rine sa Vhembe District Municipality ro swikela kha ḽa uri tshimiswa tshashu tshi re hafhaḽa Vuwani tshiḽa tshine ra tshi vhidza uri ndi disaster center i re Vuwani. we as the Vhembe District Municipality, we have agreed that that institution that is there in Vuwani, the one that we call Center ya Zwiwo, Ro vha ro no apply thendelo ya uri hu vhe tshikolo. we had applied that it be changed into a school. Thendelo heyo ro I wana uri hafhaḽa fhethu hu vhe tshikolo tshine ra ḓo thoma u funza vhana vhashu vha no khou ita zwezwi zwa firefighting. We got an approval and then that is converted into a training wherein we're going to be training learners who are doing these fire training courses. Zwi amba uri musi ro wana ine thendelo ri kha nzudzanyo zwino uri ṅwaha u tshi thoma uyu ḓa wa 2023 We are now with the arrangements that by the beginning of 2023, arali zwi tshi khou tshimbila zwavhuḓi ri no kwamana na zwiimiswa zwi no nga dziseta na vhone vha portfolio ndi a fulufhela vha ḓo dzhenelela uri gudedzi hafhaḽa fhethu hu vhe gudedzi ḽine ḽa ḓo sia ri khou producer dzi firefighters. if all goes well, after contacting all the institutions and even the portfolio committee, then we'll all join hands and ensure that it be a training center for firefighting. Zwi dovha zwa thusa kha hezwiḽa zwe vho chairperson vha muhulisei vha vha khou amba nga decentralization ya dzisenthara uri vhathu vhashu vha songo tou ṱuwa vha tshi khou ya kule kule vha gude hanefhano hayani. It also talk about upadaladzwa ha dzitshumelo, wherein it was mentioned that our people should not travel to distances afar in order to get services. Ndi a livhuwa mutshimbidza mushumo ndi tshi livhuwa vhahulisei vhoṱhe vha no bva phalamendeni musi vho ita uri ri vhe na phalamennde hafha hayani hune zwi khou khwaṱhisa muvhuso washu I thank wa you, democracy. Honorable Chairperson, and all people that have come and ensure that we have a people's parliament here at home. Ndi a livhuwa. Kha ri vha role zwanḓa. Let's applaud him. Ro fhedza thi- We are done. I'm just handing over to my colleague Ndi khou yo ṋekedza mushumisani na nṋe to tell us what's gonna happen moving forward. uri vha ri ḓivhadze uri hu ḓo iteani ri tshi ya phanḓa. Thank you so much, Honorable Chair. Ndi a livhuwa mudzulatshidulo. Special greetings to our senior traditional leaders. Ndi ndumeliso kha vha mahosi ashu. Kha ri luvhe. A ri luvhe. And also greetings to my colleagues. Ndi ndumeliso na kha vhashumisani na nṋe. The executive mayor and the mayor and the speaker. Bo executive mayor, bo mayara na chipikara. All the official departments that are here. Va officers vhoṱhe vha mihasho ine ya vha hone fhano. And the staff from parliament. Na vhashumisani vhane vha bva phalamendeni. And also these important people from Vhembe District. Na vhathu vha ndeme vhane vha bva kha vhupo ha Vhembe. Chair, I am told that there's 402 people in attendance. Ndi pfa uri hu na vhathu vha maḓana maṋa na vhavhili vho swikaho hafha. Can you give yourselves a round of applause? Kha vha ḓivhandele zwanḓa. This is the 6th province that we've visited. We've never had such a
Hafai detention. ndi fhethu ndi ha vhuṱanu na vhuthihi ri tshi ḓa a ri thu vhuya ra vha na vhathu vhangafha. We are left with 3 Ro sala provinces. na madzingu mararu. Chair, you have raised the bar, eh? So, Vho takula, vho ri takula. so myself and Mr. Modise will have to beat you on that. Vho Modise na nṋe ri ḓo tea uri ri vha fhire hafha. Yeah, we are still going to visit Gauteng, Ri kha ḓi ḓo ya Gauteng, Eastern Cape and Western Cape. Eastern Cape na Western Cape. So I will make sure when we visit Eastern Cape, Chair, I beat you there. Ndi vhona uri ri tshi ya Western Cape ndi vha fhire hangei. Thank you so much for your inputs. Ro livhuwa vhukuma makumedzwa avho. You've raised very important issues and valuable inputs. Vho disa makumedzwa avhuḓi vhukuma. And as these members of parliament, we have listened to your issues. Sa miraḓo ya phalamennde ro thetshelesa mafhungo e vha amba. And I can assure you that they did not fall into deaf ears. Ndi a vha fulufhedzisa a zwo ngo pfiwa nga madzinga nḓevhe. As these members of Portfolio Committee on Forestry, Fisheries and Environment, Sa muraḓo ane avha kha portfolio committee hei ya nga ha maḓaka vha vhureakhovhe na mupo. having listened to all your inputs, we are going to call the Department of Forestry, Fisheries and Environment to come and respond to the issues that were raised in this public hearing. Ro thetshelesa hezwi ri ḓo vhidza vha muhasho honoyu une wa elana na zwa maḓaka zwa dzikhovhe na mupo uri vha ḓe vha sedze nga haya mafhungo e vha amba. Then the committee will deliberate on the contents of the bill, taking into account all these inputs. Komiti I ḓo ḓa hone ya fara nyambedzano nga haya makumedzwa avho zwi tshi ya na kha mulayotibe hoyu. Then we will draft and adopt a report and debate it in the National Assembly. U bva afho ha ḓo kona u itiwa muvhigo une wa ḓo isiwa kha dzulo ḽa lushaka. Subsequently to that, the bill will be sent to the National Council of Provinces for their own legislative process. U bva afho zwenezwo zwi ḓo itiwa uri mulayotibe hoyu u swikisiwe kha madzingu haya nga u fhambanaho. And thereafter, it will be sent to the president to assent, and then it will become a template. U bva afho zwa ḓo isiwa kha mupresidente zwi tshi gonya u ya nga u ralo. Once more, Chair, let me thank all of you for being disciplined and also for the love that you showed us. Thank you so much. Thank you, Chair. Ndi khou vha livhuwa kha uri vho ri sumbedza lufuno holu. Ndi a vha livhuwa. I thank you, my colleague. There's somebody who indicated that today it's a Sunday. Is he still here? Mr. Magwaliba is still here. Have you left? Come next to me. We have concluded. You've been amazing. I want to thank you again. Give yourself a hand of applause. Sit as you are. There will be people who will tell you what to do. I heard somebody talking about food. Then I request Mr. Magwaliba to pray for us. And we are done. Munna washu kotsi yashu. Ri a zwiḓivha zwa uri ḽifhasini ḽavho Yehova na zwoṱhe zwi re khalo. Mudzimu wanga riṋe a ri ḓi laulwa nga vhone. Na nga masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ri khou livhuwa muṱangano hoyu mungafha we vha ḓisa department kha vhathu. Jehova ri khou zwi livhuwa. Na nga masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi vhathu vha vho khevha vha khou balangana. Vhaṅwe vha ya mashangoni o fhambananaho. Mudzimu wanga ri ḓodza malofha a Yesu Kristo kha zwiendedzi zwoṱhe
uri vhathu vhoṱhe vha tshimbile vho tsireledzea hu songo vha na muthihi ane Jehova vha si mu tsireledze. Nṋe ri a tenda zwa uri hune ra bva hone ri ḓo humela ro tsireledzea. Vha dovhe hafhu futhi vha fhe vhuṱali na nḓivho heyi department uri i shumele vhathu. Dzinani ḽa Yesu Kristo ri a vha livhuwa. Amen. Tshimbile nga mulalo. I thank you. Go well. Ri ḓo dovha ra ṱangana. We will meet again. Hey, come to me, say.